but it's a roundtable, and people here will be speaking. Right. Right. Yeah. Okay. So you need to figure out I how want to to call the project. people who will slash. Well, can we start? Hmm? The the online is okay. On, online audience can see the slides. Mohamed, Can we start? please come. Maybe we can get started. Oh, done. You can start. All right, let's get started. Thank you so much, everyone, for coming here, and thank you for how can I say, uh, giving us time. Well, you must be very hungry, and I hope we will be spending next 45 minutes to 1 hour discussing how IPSA and AAPS can collaborate together. So today, this is a roundtable format, and my name is Yuko Kasuya, IPSA president, and I will be serving as the chair, and also first round of explanation about a project we would like to propose to the members of IPSA and AAPS. Then we have roundtable discussions, starting from my left-hand side, Professor Christopher Ishuke, AAPS president, and he was my dear colleague when we were serving as excuse me, IPSA executive members. And excuse me. Next to Chris, Professor Serge Granger. He is currently co-chair of IPSA Task Force on Africa Engagement and former EC member of IPSA. And next to Serge, Professor Kosago Shai. He is current EC member, Executive Committee member of IPSA, and also co-chair of the Africa Engagement Task Force. And then the farther to my right, we have Professor Nadine Macheco, currently Vice President of AAPS.
Right. So they will be giving us first round of feedback to the proposal I'll be making, but I also would like to have your feedback after the first round of inputs. So next slide, please. Next slide, please. Okay, so this roundtable is about introducing IPSA AAPS Africa Online Workshop Series. An acronym is AOWS. It is still a proposal stage. IPSA EC has approved this proposal, but we are still waiting for AAPS Executive Committee to approve this proposal. And this is still work in progress, and that's why I'm saying I need your input. Next, please. So some of you may not be so familiar with IPSA. Let me briefly introduce what IPSA is about. IPSA was founded in 1949 under UNESCO to promote global study of political science. And our mission is basically enhancing political science globally. And we have about 58 national and regional associational members, what we call collective members. And individual members, we have about 5,000 of them all over the world. And our key activities are holding World Congress every 2 years. The latest one was in Seoul this year, July. Next one will be in Rome, 2027 in July. So please, plan on attending it. And we also have research committees, 54 of them at the moment, dedicated to studies of individual topics. And then we have a number of publications. Next slide, please. I just wanted to show you how our collective member distribution would look like. We are here in Senegal, and what you can see is that we do not have many collective members from African continent. And I highly encourage you to get in touch with me or with our membership officer to consider becoming IPSA's collective member. Collective member is a type of membership where National Political Science Association, for example, South Africa Political Science Association, become affiliated with IPSA, representing that country's political science community. I understand you are leaders of political science community from respective countries you are from. So please discuss with your colleagues and consider becoming IPSA's collective member. And yes, thank you. All right, so let's get to the core agenda of this roundtable. IPSA, together with AAPS, would like to propose organizing an online workshop series. It's not the one-shot, 1 year thing, but a series. So we would like to continue for some time, hopefully 10 years, 20 years. And the basic structure of this workshop is that we want to have a 15-hour, that would be divided into 3 hours per day and stretching into 5 days, online workshop held in July each year for junior scholars and graduate students on specific topics in English and in French. I'm sorry for those who speak Portuguese and Arabic, but we would like to focus on English online workshop and French online workshop. And the goal of this workshop is to improve research capability, improve professional skills, being mentored by co-leaders. I will explain what is co-leaders shortly, and networking among those who study similar topics. So these are the benefits participants would receive. Next slide, please.
to organize this online workshop every year, we propose this structure. So now at IPSA level, we have Africa Engagement Task Force, and then we would like to set up a steering committee that would work as an advisory body for the entire program. And we would like to have 6 Africanists, African politics specialists. And then the steering committee will select co-leaders who would lead each session, the 3-hour session per 3-hour session spanning for 5 weeks. So those sessions will be led by co-leaders, and we would like to have 4 co-leaders leading English track and French track. And then we would like to select participants for each language track between 12 to 15 each year. And then IPSA Secretariat would serve as secretariat for this project. Next slide, please. And I'll just go quickly what we envision as having steering committee members. So the composition of a steering committee members would be 2 from Anglophone Africa and 2 from Francophone Africa, 1 Lusophone, 1 Arab, so that would make 6 members. They serve as senior advisory members. And then they would select different components of this project. Well, they would serve 2 years, renewable 2 years, and then as I said, well, they are like a SAGE senior advisors. Next slide, please. The co-leaders are the ones, engaged in this online workshop as hands-on instructors or mentors. And we would like to have 4 people for Anglophone sessions and 4 people for Francophone sessions. And 2 of them would be nominated by IPSA, and 2 of them I would like to have AAPS nominating, and final approval will come from IPSA EC members, IPSA EC as a collective body. And the function of these co-leaders are select participants, design workshop sessions, and conduct workshop session itself. Okay, thank you. The participants are the ones taking the online course sessions, and we would like to limit the number of participants into 12 to 15 so that they get close sessions, mentoring sessions, and well, they will apply with their CB and statements. And here is one point we would like to emphasize. The participants would be limited to those currently affiliated with Africa-based institutions. And applicants should be graduate students or good junior scholars who have less than 10 years of experience after their PhDs. And this will be free for all the participants, and the participants also receive benefits of receiving a certificate and also complimentary registration at one of the IPSA World Congresses or regional conferences that we are planning. And they can also apply for a small research grant of about $500 after completing the workshop. And each language track will choose 2 participants to receive $500 grant. Please, next one. Next slide, please. Okay, so IPSA Secretariat will serve as Secretariat, and I probably can skip details. Next one, please. Okay, workshop design. Each year, we envision to have different themes, and for next year, we already have funding from one of the Japanese philanthropic foundations, and this funder requested us to set the theme to be something related to food security
or agricultural policy. But starting from 2027, it's up to IPSA and AAPS to choose the topic of that year. And we have two components in this workshop, online workshop series, open component and closed component. The open component will be an on-demand video of how to study in North America. And this will be prepared by my colleague, Professor Serge Granger, in English and French. And this will be made available next year. And you might want to introduce this video to your students who want to study in North America. Well, Sarge comes from Canada, and that's why we are saying how to study in North America. Next, please. Okay, the closed component of the online workshop would look like this. So we will divide the 15 hours into 5 weeks. We will start with 1 hour of introductory session, and then 3 hours of professional development sessions for week 1. For week 2 and week 3, we will ask co-leaders to lead like seminar-style sessions, and they will discuss how to critique literature and so forth. The week 4 and 5 will be dedicated for the presentation of the participants' individual project, and they receive feedback from co-leaders and fellow participants. So that's basic the structure of the closed component of the online workshop series. And just for your information, we are modeling this project design after APSA, American Political Science Association's own virtual workshop, for which I served as one of the co-leaders. So I more or less know that this business model work. And I should stop here. And now I would like to invite my colleagues to give some feedbacks and critiques or questions. So Chris, thank you so much for listening. And you might have lots of questions, but first let us take questions and comments from our colleague, please. All right, thank you very much, Madam President, Professor Kasuya, and to my colleagues, and to, of course, every one of you. This is something that the AAPS is very interested in, because political science in Africa is in some kind of transition. The older colleagues are leaving the stage. The younger ones are coming up, but there's a problem of mentorship. Many of our younger colleagues have not been properly mentored into the discipline, and we think that initiatives like this, would be very helpful in helping to give that opportunity to our colleagues. So the mentoring benefits is good. The networking benefits as well from this is also very good. I also particularly like the fact that participants would be able to get a waiver for registration to attend IPSA. And that's a big deal because only once. Yeah, of course. Okay. That's for the 12. So I'm making my comments and also posing the questions now. So will this be for all 12 participants would get the registration for one conference at least, right? That's fine. I didn't expect that to be forever. So that is good because, the registration fees for IPSA is huge. It's not like us. How much did you pay for this conference? Registration is about $50, $60. The $60. The IPSA one goes to $400, $500, depending on where you come from.
right? So if we get an incentive like this, we know at least that these 12 people who benefit from the first cohort and subsequently would at least have an opportunity to get into IPSA and be inspired. My own first IPSA conference was in 2003 in Durban. And since then, I've only missed one IPSA conference, till date. And I know that it has benefited me greatly. It would be helpful for us as a continent. And I dare say that we have looked at this, apart from the questions that we would ask and get clarity on. As an executive, we are looking to discuss it later in detail this afternoon, and we would approve it, of course, with and then communicate that to you. But I see this session as useful also because it will be an opportunity to get the input of our colleagues, especially the young ones who may pick holes in it and then help us to strengthen it. So like the president said, on the IPSA side, it's been approved, but on our side, it's not been approved. And we're not going to approve it until we've heard from every one of you, get your inputs and then have our questions answered, so that we do not continue to perpetuate the coloniality of knowledge that has become part of our lots, in life. The idea that, we will get goodies from the West and then we just receive them without questioning or even having a say in how these things, are formed. So I'm saying these things because I want everyone in this room to feel free and to just ask the questions, and we will take them in good faith and find a way. Luckily, this IPSA president, even before she became president and decided that Africa was going to be a focus of her presidency, we've served in the same EC from 2016 to 2021 on the executive committee of IPSA. I know that she really does have a heart for Africa. So it's not just for the show of it. This thing of when they are in office, they will say they like Africa, and then like Trump does, look at these blacks, a couple of blacks, they should be my, those kind of things. But this is real because I know her. It's not for the show of it. So she will be open to, say, taking a comment. So the first question for me would be, how do we intend to scale this to other language speakers apart from French and English, and not just the colonial languages, but maybe let's begin to think of at least the one African language we have that is spoken a bit widely across the continent, that would be Swahili. Is there a chance that we could, in the next iteration, have one that can be, spoken done in Swahili at least. And then I see when you talk about the, sorry, I need to just go back to this. When you talk about the steering committee, you say 2 Anglophone Africanists, one from Africa and one from outside. But before we even go there, I wanted us to define Africanist. What do you mean? What does IPSA mean by Africanist? What's your understanding of that? And then when you say the one from outside Africa, does it mean an African person, and who's an African, right? So we need to get clarity on those, and who will be doing the appointing of these, the one from Africa and the one from outside Africa. It would be fair to say, okay, the one from Africa can be recommended by AAPS, and then the one from outside. But now you call them Africanists. I just want to know so that we are clear when you do those appointments. And then you talked about the small research grants for participants. What would that research grant be for? Is it to attend the conference, or is it to do a research project, and how much, right? Okay, then my last comment would be, I know that IPSA Secretariat, like you said, is going to be the administering body, because IPSA Secretariat is very well organized. We as AAPS, we are still trying to stand administratively,
You would know that we went moribund for almost a 10-year period until we came back in 2021. And we've only had 4 years of trying to put our governance together, get everyone involved one way or another, just to create more awareness. We can do better, of course, in terms of how we have done things in the last 4 years or so. So I would concede the administration of this project to IPSA, because IPSA is very well organized, has a machine in Montreal, a secretariat. But would it be possible to also consider some kind of oversight on the administration from AAPS, so that we are aware and part of what is happening, so that we don't have to answer questions through the secretariat. And the president can answer questions when people ask he or she in the continent, you know. Yeah, so I will stop there and maybe get your answers, then pass on to our other colleagues. Thank you so much, Chris. Perhaps I should collect more questions first, but Sarge, you have a different presentation on your. Good afternoon, bon après-midi. I'll do it in English. I'm Serge Granger. I'm the chair of the Political Science Department at Université de Sherbrooke, which is in Quebec, the French part of Canada. And 2 years ago, we received about 40% of our international students came from Africa, which is huge in terms of number. If we compare my universities to all the universities in Canada, we were the university who were receiving most African students. Now, this provides also some challenges, and this is where we started thinking of how to accommodate these foreign students, international students coming to our campus. And of course, it has also things to do with the fact that I was into the participation and membership committee of IPSA. And as Confucius said, you become a wise man at 60. I'm 61, so this is a good reason why to get involved in this project. So probably I'm making the right decision. And also that what we thought it would be nice to do, this is when we had these discussions of what can I do or provide, because we have a situation of receiving students from Africa. And we discovered that there are three challenges that are threefold. Basically, first of all, it's more, I would say, learning issues. Especially at the graduate level. We always ask, we have seminars which we think that these students should get involved, should participate, discuss with the professor within the classes, and a lot of graduate courses do give points for participation. And we saw that a lot of African students were not talking into those seminars, and they were losing points for that reason. This is a way of how to get involved into the learning process. And this is one of the reasons we want to tackle in this video, that I would not be making it. I would be the Steven Spielberg of the video. You won't see me in the video, but I want to make sure that the video is produced in English and French. So we will look at the learning issue. How can we provide better tips to succeed in your learning issues when you come to North American universities? It could be maybe European, but I'm talking of what I know in the North American way of teaching seminars. This is the first issue. There's a second issue, which is more technical. We use a lot of technology for graduate studies, and of course we have to be on par. The minute that you arrive, let's say in my university, we do give classes a full week of learning how do we operate the technical way of how you could do your studies in my university. So usually you're there for 2 years, so we offer a crash course of 1 week just for the technical learning of how you use online courses, or how do you use the online process to succeed in your studies. This is the other thing. And finally, there is the third one, which is more social, is how do you get involved into the student unions or student organization, and how do you
it's a very good idea to get involved in student activities, because we also provide mentors for the students, and which are older or PhD students who mentor graduate master students, and this is where the foreign students sometimes do not participate into these formats, and this is where they, I wouldn't say they lose any mark, but they don't get help from fellow students who went through the same process. And I think the best professors for that are students. And this is why I'm getting involved into this, because I do not want to repeat what I had to do 2 years ago, which means that I had to expel some students from my department. And believe me, this is not fun to do. And this is absolutely sure I don't want to repeat this experience. So this is the reasons why I'm involved with this program. Thank you, Shai. We'll take questions for Granger later, but please, Shai, go Okay. ahead. Thank you, colleagues. As I've been introduced, my name is Kgotatso Shai. I'm from South Africa. I'm joining this panel as the member of the executive of IPSA. Maybe with your indulgence, Hugo, may I begin by addressing the question raised by Professor Isike on what do we mean by the African. I think, Prof, maybe just to take you into confidence, we are borrowing from Mazuro's conceptualization of an African. We see Africans from two vantage points. Africans of the soil, or what you may call residential Africans. That will be me and you. Then we also have what you may regard as diasporic Africans. These are people who are our brothers and sisters, but for one reason or the other, they are based in universities outside the African continent. Why this distinction, Prof? We, as the task force, we believe that diasporic African scholars, emerging and established, they are more advantaged compared to residential Africans in terms of access to opportunities. I just want to clarify that. So we thought that because those are already based in France, Britain, where there's a really excess in terms of abundance, in terms of resources, perhaps we need to give preferential treatment to residential Africans. For instance, an African scholar who is based at the university in USA, in France, Australia, will not really struggle much to fundraise or to afford to participate in an IPSA event. But a colleague from Mozambique, I mean, Zimbabwe, even when you are a full professor, it's not easy, we know. So we just wanted to say we've been very much intentional in terms of targeting Africans based on the continent. My reaction to this proposal is that I must declare that I've been part of a series of consultative meetings that we had. I think we engaged at another level with other scholars who originally come from Africa, but they are now elsewhere. Like in the EC, we have got a lot of people who are sympathetic to the African cause. You will remember Professor Lawrence Piper is one of them. He's the former president of our Political Science Association in South Africa, but he's currently in Sweden. So we engaged until we took the discussions to the Task Force on African Engagement. But what is it that we are trying to do? I think this online workshop series is just one of the few projects
that we seek to experiment with for the purpose of capacitating the next generation of African political scientists. I'm saying it's just one because in addition to this, there is another parallel process where we are discussing the possibility of bringing an online and physical summer school for the African continent. So we are appreciating the fact that it's not easy for poor scholars and students based in Africa to travel to Montreal to attend the summer school and other places. So we thought, okay, it could be done. But I think that will be the discussion for another day. But why this initiative and others that we have here today? I think we are just trying to really give expression and meaning to the value proposition for members belonging or association with IPSA. There are many associations, nationally, regionally, continentally, and even internationally. I mean, but we thought, maybe some of you, because we are worried that we do not have enough members from Africa in IPSA. Individual members, collective, we don't see people. But we know it's because of a number of reasons, including issues of affordability. But I can tell you from a good authority that the membership fees of IPSA have been pitched in such a way that they are sensitive to the gross national product of your country. So the size of your economy is that. So there are a lot of countries in Africa whose economic standing qualifies their citizens to be exempted for pay membership in IPSA. So it's just a question of filling in forms. But still, even with that privilege, we don't see Africans. So we thought we must give you value proposition for belonging and associating with IPSA. And I will not repeat that why we are intentionally focusing on Africa-based scholars and students. But I think one but last point, we also wish to tap from these initiatives for the purpose of improving the visibility and participation of the Africans in IPSA activities. We think it is very, very much important for Africans individually and collectively to really find visibility in global discourses within the discipline of political science. Lastly, Yuko, as we agreed, this proposal is not cast in stone. We agreed it is a living document. So as and when you have got ideas that you will want to share with us in terms of how best to improve or take it to another level, feel free to contact any of us. We will be very much happy to receive constructive feedback from your kind self. Thank you. Thank you so much, Shai. Now I would like to invite Nadine. I will answer your Africanist question later. Nadine. Thank you so much. And I think when at times we're writing history, it's good that if you were part of it, you should have to acknowledge what was it all about. And I want to say this is a wonderful project, and I want to insist because I think you replaced me in IPSA. I want to speak on that standpoint. I was the chair of the membership and participation committee at the IPSA, and I finished my mandate, and I did one mandate, and I want to say that this issue of breaking down the fees. I remember how much, and Serge Granger was sitting in the committee with me and with our colleagues, how much of intentionality and time we put in working on that. And I remember the big report we had to present to
to the EXCO, to the IPSA EXCO, to explain why Cameroon, Sudan, Cote d'Ivoire, some number of countries can't be paying the same thing as, and that we had to go inside and break the fees. And this is what we did, and I'm very proud to say that this is what we did when we were in IPSA. But since I think this is a great opportunity to really talk about what it means to build political science, and I was one of those who were consulted for this project, and thank you very much for giving space for that. Thank you. I think one of the questions we discussed, Yuko, you remember, was this issue of where is the space occupied by not only the bodies, the people, the places that not only Africans as people would be in the IPSA events, but the amount of knowledge of epistemologies of subjects that we are able to bring. And I really want to, maybe if you don't mind, if we agree that, of course, the online project is one of the things, the key points in terms of determinants of participation, because of the cost of participation. It is costly. The conference, our Congress is taking place here, and many people can't join because of the cost that it is. Even on the continent, I even want to say that it is cheaper for me to attend any kind of event in political science in the US or in Canada rather than on the continent. And this is a question that we can raise with you, but we can also have it, and I think it's a good place to have to raise this. So I just want to briefly raise 4 key points in reaction to what you brought up. The first point that I want to raise is the issue of Africa, I mean, as a political science object. Africa as an idea and as a place, as people, around the issue of how these circulate, because I believe that it's how we are able to hold Africa as a scientific object, Africa as a place, but also Africa as people who are able, these 3 segments, to circulate in the field of political science. I think that we have to push further, and I'm very happy that you are here, and I believe that you are an ally to this conversation. So the first thing is, clearly, and these are the issues that we discussed. IPSA was ready systematically to waive the fees of many national associations, because many national associations which were functioning just like closed down and were not, because there were fees to be paid and stuff, and this association decided were not able to pay the fees and just stopped working. And anytime that they wanted to come back, they will bring out the fees, what they owe us, like what do you owe IPSA, like the area. Yes, so I remember all the meetings where we would just discuss on associations, national associations willing to be pardoned for the areas, and then we systematically allow it. And I want to say that we cannot separate this conversation with how we support the African Political Science Association. We make the political associations to exist, because what was very surprising is that some colleagues were ready to pay fees at the International Political Science Association and go to events there, but would do nothing to support the association on the continent or the events on the continent, or do anything. Like if they ask, okay, just pay $60, and I know that we have this conversation. Permit me to open this chapter, because I believe that it is 2 conversations that are connected about the value of the Africa as a place, as a concept, as a space of epistemology, and of Africa as a people. We are here to discuss sovereignty.
So the fees are very high for IPSA, very low for the African Political Science Association. One way to go about this is that we could coin the fees. That is, if you are paying to go to IPSA, you can at the same time just pay for the African Political Science Association. You might not feel like how heavy it is if in this like portfolio of fees, as you are paying, you can also pay for the African Political Science Association. I think it can help. The second thing is how much amount of scholarship from Africa is it present on the table of IPSA? I have a lot of indicators to talk about it. The first would be the number of sessions, panels, conferences, research groups, and everything that you could consider that is coming from Africa during IPSA events. And I say one more time, attending is a cost, and somebody has to pay for it, and we will not discuss the crisis of African university and African research in front of our fellow friends from outside. But these are challenges that brought me, and that's the second point I wanted to raise, to really insist on the fact that digital presence, it's a key determinant of participation. If we have the possibility to attend from a distance, and we had this issue of 10%, and I remember that we had a very heavy discussion. I have to be very frank with you. I refused to, though I paid the contribution fees, though I refused to attend the conference in Buenos Aires, because as a president of the Participation and Membership Committee from Africa, the request that we had that the 10% of online presence should be raised so that more Africans who cannot pay, and I say this because my flight ticket to Buenos Aires was about $2,000. I don't want to say here how much I earn monthly. And the visa issue to go to a global south country, which is Argentina, which presented themselves like global Africa, global south. To get there, the only African country which was having visa facilities was South Africa. Something like that. So these are critical questions that we have to address. And I personally thought that if I am there as an African and I am pleading that 10% is small, that we need to do to create more space, for the simple reason that the political science scholar in Saint Louis, in Cotonou, would not be able to pay to go to Seoul, that it is better that we raise the amount, the percentage of online participation, and we create space for it so that we can join. And I think this is the only condition for all these epistemologies to be on the table. We all agree that if you look at, even if you take the International Political Science Association, the review, the journal, look at the number of publications that are talking about Africa as a place, as a concept, as an idea, and all these things. It says a lot about this issue of how we circulate. It's not only being able to have this mobility as people, but also having our ideas, our scholarship that can move out of the barriers and the borders of money that is just blocking so many of us to be able to just go and bring this knowledge, this scholarship, and put it on the table and get it discussed with colleagues. So the third point that I want to say is that really, and I'm really happy for that, the place that is always given to women, female political scientists, and I'm sorry, I'm very partial by saying that for obvious reasons. But I think that there's a very important attention that has to be given to the place of female African political scientists in the reflection, and not only because I believe that these are scholars that go through very specific challenges
and I'm sorry to be long, but let's also reflect on how we could be supported as female political scientists in our efforts to be there, to have our work, our efforts seen, and yeah, thank you. Thank you so much, Nadine. Thank you for all the inputs. Let me quickly go over the questions raised, and then I will open the floor for Q&A, so please hold on a while. So the question about what constitutes Africanists, well, in my understanding, Africanist is a scholar who studies African politics, period. So one can be, well, regardless of the color, gender, region one comes from, that is my definition of Africanist, and that's the thinking behind using the word. You might have a question. Yes, I have a question. For example, in Italy, I'm Italian. In Italian academia, Africanist is very specific, and it's different from a political scientist that works on. I'm sick. In Italian academia, for example, also on your academic career, when you start to have a career as a professor, etc., an Africanist is different from a political scientist that works also on African case studies, for example. So you can be a political scientist that just work on Africa, but you're not an Africanist. So I don't know if worldwide is probably different than the Italian thing. I carry my own bias because I'm trained in the United States, and Africanist in American political science jargon would mean a political scientist who studies African politics. But I do understand that in some contexts, area studied scholar who focus on African politics would be also called or regarded as Africanist. But just to simplify the discussion here, what we are looking for as steering committee members and co-leaders, they are political scientists who work on Africa, and they will be chosen and decided by IPSA and AAPS. So you will do the screening, and I hope that would be enough. Chris, you want to say something? Yeah. So I think it's better to just leave it that way, because what she said and what you're saying is the academic definition of Africanist. There is the ideational and ontological definition. If you go to see the debates between Mahmoud Mamdani and Anthony Appiah, they made it very clear. There are people who are Africans but are not Africanists. Okay? So that's why I was asking you who is who from the continent. So it's better to keep it simple and say you're looking for political scientists from Africa and political scientists who are Africans outside Africa. Yeah. Let's just, so you change that word Africanist to Africans, and it will just solve this debate one time. Thank you. If I... Sorry, I think hello. Thank you for the proposal, and I think it's quite an important project. But I would, especially in the context of the keynote speaker talking about epistemic sovereignty and all these other things, I think it is important to factor the philosophical notion of Africanist. And I think moving towards that approach, considering the epistemic location of that so-called, or the group of people who will be sort of co-leading, and also the so-called elders. I think that's quite important, especially because these are conversations we've been having in the continent about what then actually is African political science from an epistemic philosophical point of view. And I think those people who will be involved in such a critical project need to also have a specific orientation in terms of African political philosophy. So that is just my contribution. Thank you very much. Thank you so much. Well, IPSA leadership and AAPS leadership will discuss on this very important topic. Thank you so much for raising these questions. Let me continue answering other questions. So the
question raised by Chris was about having other languages other than French and English. For next year, we are only targeting English and French tracks, French and English online courses. However, in the future, why not Swahili or any other languages widely spoken in African continent? That would be very appealing and interesting. So that would be an open question for the future. About $500 research grant. This is intended for top 2 performers of each language track, and those 2 will be chosen by co-leaders. So they will be given $500. Those 2 top performers will be given $500 check, for which they can use for their own research after they complete the online workshop. That's the design. And in terms of the oversight of AAPS, I do see this is a critical issue. And for example, IPSA's communication will be copied, CC'd to AAPS leadership or secretariat. And so we will have a very transparent structure in the design and conduct of this workshop series. But we can also discuss how we can improve this ownership of AAPS in this project. Right, so perhaps at this time, if I... Gender question. Yes, right, sorry. I have actually 3 more points I would like to make about the gender question raised by Nadine. In the design document, we do make a specific point about the gender balance and regional balance in terms of choosing participants and also co-leaders. So I hope we will cover your concern. And also in terms of importance of digital participation, I totally agree. And for other activities of IPSA, we are planning to have online work-in-progress sessions. This will be announced soon, and this will be another, in addition to online workshop series for African scholars, this online workshop of work-in-progress presentation and discussion session will be open to everyone from all over the world. So I do recommend you to look into this new project as well. And actually we did experiment last year, so you might have heard about WIPS. And we will have more detailed information coming up on IPSA website soon. About the publication outlet, I agree that our flagship journal, International Political Science Review, doesn't really have so many articles on Africa. At IPSA, we are expanding our publication portfolio, and we are going to launch a new journal called Governance Review. And we recently concluded our selection of co-editors, and one of them is actually from Nigeria. Ochuku, let me see. Omenna is his name. So we do have one co-editor from African continent, and actually the other co-editor is from India. And so we are hoping to attract more submissions from African continent and also from traditionally underrepresented areas. So please keep an eye on this announcement. Yes? Yeah, I just wanted to add to the point of the journal. The International Political Science Review, that's the flagship journal of IPSA. I am also on the editorial board, and I know that if Daniel proposed something, you know about that, to adopt a developmental approach to papers that come in from Africa. And
the reason for that was because we raised the question of rejection, desk rejection for papers that come from Africa. And then the board decided that for papers that come from Africa and the Global South generally, they would not just simply desk reject them. They would adopt a developmental approach to work with the contributors to help them to get to the so-called standards that they need to get to, you know, to get published. So that's another intervention that I think is useful, and I hope that even with expanding the editorial team, this doesn't get thrown away under your presidency. Thank you, Chris. Now, at this point, I would like to open the floor for question and answers. And please, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, please go ahead. Yeah. Thank you. I am Godwin from Nigeria. Thank you for making one of my own, editorial member of one of the journals. I think he's from my university. The first question is if it is possible for IPSA to have regional journals to address regional differences. Maybe African journal, IPSA African Journal, Asia, all those ones. Is that possible to be able to accommodate our inadequacies and our peculiarities? That is one. Number two is the issue that Professor Nadine raised on registration. Registering through AAPS to IPSA. Is it the association you're talking about or individuals? For instance, I'm a life member of IPSA. There are others that are not. If an individual wants to register conference, will he go through AAPS to register with IPSA? Or about association registration? I want some clarifications at that point. Thank you. Sorry, to not make us waste too much time, can I ask that the questions we ask be pertaining to this subject of this online workshop? Because tomorrow, National Association presidents, our representatives, would have a specific meeting with the IPSA president to answer all of these questions, to discuss them. So otherwise, we would spend another hour just talking about all of these things. So can I just ask that the questions be directed to this subject for which this roundtable was set? Tomorrow, if all of us want to be in the room with the IPSA president again, we'll do it. We'll be happy to do that. But let's just keep it that way. Otherwise, time is fast spent. Thank you, Chris. And we need to have lunch. So, All yes, right, so Isaac. Who's going to ask questions? That's what I mean. thank you very much, Prof. Chairperson, let me thank you very much for your interest in Africa. Because when we attend the IPSA conference, we feel like we are orphans, given the number of regions that come and the participation of people and the sessions on Africa that you go, it's only Africans, few Africans sitting in African session. It's a very worrying one. I'm happy about the project that you have brought about, but there are some questions I would like to ask that will see how do we get improved. If we are, one, is it possible we can increase the number from 12 to 13 to about 30? Because Nigeria alone can take all the 12 and still it will be nothing. And we're talking about the whole continent. So I'll plead with you if we can increase the number so that we can be up to 30 for the cohorts, number one. Now, second request, which I want to see that, what happens to the people who participate in the program? Are they going to have some ties with AAPS and IPSA in future? Because somebody can participate in the program, after that he's gone. So I want to plead if we can have a system whereby the people who have participated in the program have a mandatory contribution to AAPS and IPSA, so that at the end of the day, that's the fruit that we want to have. And three, I would like to steal something here, if it's possible. The project is being funded for agriculture and other things. Can we have a session on mentoring? That would be very good.
as part of it, so that even though they are learning agri, can we have some session of mentoring? Because I remember when some of us were students in the 90s, we were hearing big political scientists' names on the continent. Now, unfortunately, most of them, we don't hear their names. But we still may have some of them that not even be on the continent, but they are interested in people on the continent, so that we can also have that. This is my humble plea. Thank you very much. Can we take all the questions? I understand we need to end this session pretty soon so that we can have lunch. So can we have next question? Thank you, IPSA President, and all seated here this afternoon for this session. I want to thank you for this project, but my concern is the number, just like you said. I thought that it was an open thing for as many as would have the opportunity, and I ask what would be the criteria to determine that. But if you ask me, I would have suggested, because we are looking at mentoring, like Professor Sike said, mentorship is almost dead in Africa. I don't know what other parts of Africa. I come from Nigeria. Of course, I know that I struggled to be mentored. I either helped to mentor myself or to force myself into the hands of people like Professor Sike and the rest in Nigeria to be mentored to get to where I am as a professor. So what you're doing today, what you plan to do is very okay. But would you, if you don't mind, why not widen the space so that some of us, especially from Nigeria, like I told you, that we have a large membership in Nigeria, which we are going to drag you, IPSA, to Nigeria through, our brother and sister, to Nigeria to be able to sensitize our people into being part of what IPSA is doing. So I want to beg you, because it was almost 1 or 2 Argentina that I couldn't get visa. Otherwise, all the conferences anywhere, I tried to do that. And so if we are doing this, please help us such that, the younger ones who are from Nigeria and Africa, either by recommendation, if you have people like Professor Sike who are played, and our other sister who have played so much, roles in IPSA, it can be by recommendation, identify young talents across. Maybe by our own recommendations, these ones were closer, and then these ones will now confirm, such that, because we need to fill the gaps. A lot of people are not coming up from Africa, and so that the gaps can be filled. It won't be like for a free-for-all, but will be those talents that are identified and are confirmed by those who have paid their dues here. So that could be one way of determining the criteria for consideration. Otherwise, you may give it out to some people who may not have anything to do with IPSA tomorrow, not even AAPS. Thank you so much. Thank you. Right. Thank you so much, Professor Kasuya, for making knowledge production in political science out of Africa your priority. And thank you as well to Professor Mashiku for your critical intervention and for all your work. My question is about, this workshop series about access to academic literature, and it goes in part back to your point around the circulation of knowledge within the continent, so across English and French, since those are the languages you're working on, and access to academic journals, right? Basic things, and I think that speaks to the point sorry, I forget your name, but the Canadian professor there was making. Access to journals is a serious problem from undergrad upwards, right? So that's, I think that's very doable, both material on the continent and material outside. Thank you. Thank you very much, Madam President and the presidents there. I've got two, one will be a question, the other is a comment.
And on the number, already we have heard from our academic from Nigeria, that Nigeria can take all that 15. So how do we ensure that there is regional representation? I suggest that 12 in each workshop, please, or 15, let it reflect regional representation. And also with that regional representation, be mindful of the advantages, countries that are advantaged already within the regions. For example, I'm a South African. And with our challenges at home, but I know how much I am privileged compared to somebody from Lesotho or somebody from Madagascar. So let that 15 not be all South Africans or people who are based in South Africa. Please, let's pay attention to that. Let's not just say it's number, but let's also be careful as to who gets into. And also, as we run them in the long run, let's also look at that nationality dynamic, that you don't have Lesotho nationals participating more than others, to say, okay, now we put a cap, we'll be deliberate, we want Mozambicans and all of that. So that is one. Number two is on the design of the focus. For example, you spoke about agriculture or food security, and this is mainly, I understand, from philanthropies. This, yes. So, maybe I'm just trying to understand the space of engagement in terms of co-designing, and maybe we can elevate this to our president of AAPS and our national presidents to say, please sensitize IPSA as to what are our issues, even when it comes to agriculture, food security, although that will be the focus, but what are the issues here at home in terms of that co-design? Thank you. Thank you so much. May I answer these questions? Is there any other questions? None? Thank you. So let me answer questions that have been raised. But to begin with, thank you so much for your input. It's very, very insightful. And IPSA and AAPS will take your points into consideration for the further development of our project design. To answer the questions, first about the number of participants. The small number of participants is due to the intention that we want to have participants to have close interaction rather than, let's say, having this size, classroom size, online participants not really being able to do, chit-chatting. And so at this stage, we may start small, but in the future, we might increase. Thank you for your suggestion, and this is something we would need to take into consideration and have to examine carefully. And by the way, each year we'll take a post-online workshop surveys of the participants, so we would learn, gradually as to what would be a, sweet spot number for this type of activities. About the post-workshop engagement, very good point, and we haven't really thought about it in terms of how to, in a way, more actively engage online participants. And we would try to see if there would be a clever way to enhance the post-online workshop participation to AAPS and IPSA. So I think AAPS part will be very important. Well, the mentoring session is also a very interesting idea. What we have on the first day of the online workshop, we have professional development session that could be considered as mentoring. However, if we want to design something more substantive mentoring session, it may be another project we might come up in the future. Thank you so much. About the access to academic journals, I totally agree that
the mainstream knowledge is produced in English and in French, or sometimes in Spanish. But for the African continent, I think being able to read, write, speak English or French would be the way to get integrated with the global political science community. For that reason, having a Swahili workshop would be a feasible, doable thing, but still we would need to use English or French language materials. And at the moment, I wasn't sure what was the intention of the question, but we need to realize this nature of academic community at the moment. In the future, it might change. Well, I'm sorry to talk about myself. My native language is Japanese. I struggled to study English, and now I read, write, and present in English. So, but at the same time, the types of knowledge I'm producing, I don't think I'm totally brainwashed by the Western academic literature. So, well, but let me stop here, but I'm happy to continue our conversation on this. Thank you so much for this critical point. About, oh, it's like a paywall issue? Right, well, that is a sensitive issue we need to clarify, particularly in terms of the patents and copyrights, but many articles and books these days are open access. So probably the co-leaders will be able to provide open access materials to the participants, and that way participants can have like inexpensive access to the materials, I believe. And I would like, Sorry? maybe Yeah. it will be possible to have, with the technical part of the video was saying, to have the access for exactly the journals through our library system, where you have access of hundreds of thousands of magazines. Thank you. Two more points. One is about regional representation within the African continent. I think it is crucially important. And I conducted, together with Shai, I conducted the online consultation sessions with scholars from various countries, Nadine and Isaac, and you know, I met a dozen of political scientists based in Africa and learned about the regional dynamics in terms of the presence, resourcefulness, and so forth. So we will be careful or sensitive to this regional dynamics. In terms of the theme, well, people may be worrying that IPSA or AAPS might be imposing certain themes of online workshop. It's not. So only for next year, it just happened that this funder, Japanese funder, has been doing agricultural projects in Africa, so they requested me to set this theme. But in the future, well, it might depend on the funder, but IPSA and AAPS, well, particularly AAPS, are free to choose that particular year's theme. So it's very likely that we will be addressing the pressing issues that is considered to be important by Africanists. Right. So I hope I answered all the questions. And if there's no more burning questions, one hand? Yes. So my question was in relation to the idea, sorry, hello, can you hear me? So with the nomination process as co-leaders, and I appreciate that AAPS is going to be involved, including IPSA, is there a way of ensuring that process is democratized, right? By ensuring that, I guess, all the political scientists have some level of access to say, okay, we actually veto this particular participant and we actually support this one. I don't know, a way to actually find a way of democratizing the process. And then the other thing that given that this is an international
Political Science Association, it's wonderful that there will be an on-demand video for how to study in North America. But I think also, given that this is an international platform, perhaps other regions as well could also create similar videos, right? I mean, I'm assuming, if I had a choice with my son, right? So if I had a choice to influence where my son would study in the next 2 years, he's going to university, I would actually want him to go to China. Right, and my question would be, that particular how then, do you actually get, so my point here is democratize that space, consider all the regions in the world. How do you study in Africa as well, right? We're encouraging our students to stay in the continent, to study with us, because we are also capable, in a sense. So I think that type of video as well could also be useful. Part of the logic behind that is to not create a sense that IPSA is an American platform, but an international organization. And that is also a way in which we actually pluriversalize IPSA by ensuring that representation is indeed international. Thank you very much. Thank you so much. We will take those points and develop our ideas for the future. It's a very important point. Well, actually this roundtable turned out to be really a wonderful occasion to exchange ideas, and I would like to thank all the panelists and participants for very meaningful exchanges of ideas. Thank you so much for your participation. And if you have further questions and comments, please feel free to contact either one of us or IPSA. IPSA has an official email address, so you can send your comments and questions to IPSA address, and they would forward those questions to me or Serge or. Yep. So thank you so much, and have a great lunch.
Andrew. 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 Hello. 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 Material conditions of sovereignty, and part of what we are looking at clearly is to really rethink the way. So this is our no, no, so this chair is going to be organized around four main presentations. Permit me to introduce here quickly Mariemta Moussanan, my dear friend, who is, of course, political scientist, and who has also invested in journalism and in so many things. I would say very creative, and one of the most important recent work she did is Afrotopic, that I encourage you, a podcast that I encourage you to check and listen to. So Mariemta is going to present a communication on the topic recomposer les solidarités entre logique ancienne et dispositifs à inventer. Silas Kemejo not being here, so we are going to, after Marie, give the floor to Cecilia Lynch, Professor Cecilia Lynch, who is here, and who is going to present a communication on neo-sovereignty and the Western aid reframing agency. And then we'll have Eric Esonotini,
Happy to welcome here from Northwestern University, who is going to make his presentation on micro-souveraineté diasporique, captation, contournement et réinvention de l'aide. And then, Clovis Miamo, who is coming, who is from the University of Chang, who is going to, make a presentation on ressources naturelles, néo-souverainisme et crise de la dette. So thank you. I'll just give the floor to Marie Yenta, who is going to start. Thank you very much. 10 minutes. Ok, merci beaucoup Nadine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai intitulé ma communication Recomposer les solidarités entre logiques anciennes et dispositifs à inventer. Je ne vais pas beaucoup me concentrer sur l'aide publique au développement, mais plutôt sur la question de la solidarité. Donc, ce qui va suivre, c'est d'abord une réflexion en cours que je suis en train de mener et que j'essaye d'articuler sous la forme d'un essai. Donc, ce sera peut-être un peu décousu, je vous prie de m'excuser par avance. Je vais partager avec vous quelques axes de cette réflexion qui portent sur les formes et les échelles de la solidarité interne aux sociétés. Je vous propose d'abord de me suivre dans un détour par l'étude des formes qu'a pris l'institutionnalisation de la solidarité telle qu'elle a été organisée à l'échelle de l'État en France. Et donc sous la forme de la sécurité sociale. Et à partir de ce détour, ce qu'on va voir, c'est ce que cela nous permet de penser ou d'envisager comme piste de recherche-action pour des pays du Sud, et plus spécifiquement du Sahel, où l'économie populaire, l'économie improprement qualifiée d'économie informelle, occupe une large place. Donc le point de départ de ma réflexion, c'est l'intuition qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du malentendu au sujet du développement, que des décennies durant, on a considéré que c'était la croissance économique seule qui tirerait les populations hors de la misère, de la pauvreté. Et ça, c'est l'hypothèse qui est au cœur de l'idéologie du développement depuis sa naissance. Donc la théorie de la croissance qui a été développée par cet économiste Walt Whitman Rostow, de croissance étapiste. Je ne vais pas revenir sur toutes ces différentes étapes, mais l'enjeu, voilà, c'était de penser la croissance au cœur d'un processus censé engager une dynamique d'accumulation, donc pour mobiliser de l'épargne et ensuite stimuler de l'investissement et derrière engager des dynamiques d'industrialisation et atteindre à terme la société de consommation généralisée. Donc on l'a vu, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer et de toute façon la théorie de la croissance et même le dogme de la croissance a atteint ses limites. Nous sommes plutôt à l'ère de la crise écologique et ce que nous montrent en fait des travaux d'économie contemporains, comme ceux qui sont menés au sein du World Inequality Lab, dirigé par Thomas Piketty, c'est plutôt que les grands progrès en termes de finance, en fait, que ce sont plutôt les progrès en termes de financement des services publics, notamment de santé et d'éducation, qui ont permis à des sociétés d'améliorer nettement leur niveau de vie et la qualité de vie des populations occidentales. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on observe de près les trajectoires des sociétés occidentales, il apparaît en réalité que c'est plutôt le modèle social, et notamment l'État social, il en existe plusieurs types, qui est le facteur principal de l'amélioration des conditions de vie. Et c'est très net dans l'immédiat après-guerre, donc en 1945, avec en France l'institutionnalisation de la sécurité sociale. Donc pour le brosser très rapidement, voilà à quoi correspond la sécurité sociale, c'est donc un système de protection collective qui a pour objectif de garantir aux personnes une sécurité financière minimale face aux grands risques de la vie, de l'existence. Donc qui était, bon, enfin on dit des risques, mais globalement c'est tout simplement des situations comme une maladie, une maternité, la vieillesse, le chômage, l'invalidité, l'impossibilité de travailler, et que le fait que sans cette protection collective, ces événements peuvent entraîner une perte de revenus difficile à supporter, et que la sécurité sociale permet donc de mutualiser les risques entre tous. Je passe assez rapidement sur toute l'histoire de la création, mais simplement
il est important de rappeler que cette sécurité sociale, elle a été architecturée par des ministres communistes au lendemain de la guerre, qui se sont appuyés sur le système des mutuelles ouvrières et qui l'ont généralisé et institutionnalisé. Important à rappeler également, c'est qu'à sa création, le budget de la sécurité sociale était l'équivalent, voire supérieur à celui de l'État. Et il était géré, la sécurité sociale était gérée par les intéressés eux-mêmes. Donc c'était vraiment un dispositif révolutionnaire qui a été rendu possible par cet état d'esprit qui s'est développé donc, dans l'immédiat après-guerre, où finalement la bourgeoisie française avait largement collaboré avec l'ennemi, et donc le rapport de force était plutôt en faveur des ouvriers et des travailleurs. Et donc il a été possible de faire cette grande avancée sociale. Donc d'une certaine façon, ils ont réussi à subvertir le principe de la solidarité nationale qui était invoqué pour envoyer les hommes se battre au front. Cette fois-ci, plutôt, ils ont invoqué la solidarité nationale pour assurer et garantir à chacun les moyens de sa subsistance. Donc voilà, mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette sécurité sociale, elle a été architecturée autour du travail, donc de l'emploi, et non pas de la citoyenneté. Ce qui exclut, dans le cadre de situations de société où l'emploi est très largement qualifié donc informel, ce qui exclut un très très large nombre de personnes de l'accès à cette sécurité sociale. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai fait ce détour et pourquoi ça me paraît fondamental d'avoir cela en tête quand on pense les défis de l'Afrique aujourd'hui. C'est que ça nous permet de faire un pas de côté et de sortir de cette impasse conceptuelle que représente la croissance et l'idée donc du développement dont on a du mal à se départir, et de le penser en dehors de ce cadre-là de la croissance du PIB et de dynamique de création de richesses seulement à travers la dynamique de la croissance. Et donc, ce que l'on aperçoit, c'est que finalement, la sécurité sociale, ça a été un peu du bricolage au départ. Pourtant, c'est fondamental et ça garantit à énormément de personnes, en fait, une sécurité essentielle. Donc la question que je propose de poser, c'est finalement, quelle forme de protection sociale pour des sociétés africaines non salariales, et du coup, quelle solidarité inventer? Est-ce qu'on ne peut pas inventer des solidarités qui ne nous rendent pas donc dépendants de l'extérieur, en interne? Petit rappel du contexte, à la même époque, en 1945, pour les terrains qui m'intéressent, moi je suis franco-tchadienne, donc voilà, en 1945, le Tchad est encore une colonie. Le code de l'indigénat s'y applique toujours, donc on est clairement sous un régime de travail forcé. Le rapport à l'impôt de ces territoires colonisés a été configuré par un certain extractivisme fiscal imposé par la domination coloniale, avec des taxes d'ancien régime qui ont été ressuscitées, comme la taxe de capitation, qui a notamment pesé très lourdement et déstructuré toutes les économies pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, au sortir de la colonisation, au moment des indépendances, et puis par la suite, donc on n'a pas totalement rompu avec ces systèmes-là, mais il y a eu les décennies d'ajustement structurel qui ont largement dégradé en fait la qualité de l'emploi dans les pays et pour les populations qui bénéficiaient d'un emploi formel. Donc, on hérite d'une situation qui est peu favorable à la mise en place des 3 piliers d'État social qui sont, selon le juriste du droit Alain Suppiot, le service public, le droit du travail et la protection sociale. Comme je l'ai dit, le travail est largement informel. Le consentement à l'impôt, du fait de la situation dont on a hérité, il est difficile, pas totalement gagné. Et donc on se trouve dans une nouvelle forme d'impasse et donc de dépendance à des ressources extérieures, qu'il s'agisse d'investissement ou bien d'aide au développement qui peut être très marginale. Pourtant, on observe que la solidarité est une réalité dans ces terrains, mais qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une économie relationnelle, d'une économie populaire, d'une économie informelle. Et donc on assiste, ce que l'on observe, c'est que nous assistons les uns les autres dans le cadre d'une solidarité d'abord familiale et qui s'élargit à un cercle relationnel plus ou moins large. Donc, la question que je propose de poser, c'est comment penser une solidarité élargie, une solidarité nationale, mais pourquoi pas peut-être sortir de la logique fiscale. Je propose 2 pistes de réflexion et d'expérimentation à partir de logiques anciennes que j'ai trouvées dans le cadre de mes recherches de terrain. Ok.
La première piste, c'est ici au Sénégal, j'ai découvert les travaux de l'organisation de recherche Endagraph Sahel, dirigée donc par le sociologue Emmanuel Ndione, qui a engagé de nombreuses recherches-actions autour de l'économie populaire et qui s'est aperçu avec son collectif que finalement la pauvreté pouvait être plutôt appréhendée comme une problématique d'orphelinat social, puisque dans ce cadre-là, donc de l'économie populaire, finalement, le pauvre, c'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui n'a personne à solliciter le moment où il en a besoin et qui ne parvient pas à se procurer les ressources dont il a besoin au moment nécessaire. Et donc, ils ont expérimenté les premières mutuelles d'épargne et de crédit donc du Sénégal en confiant la gestion de ces caisses à des gérantes de tontines. Je passe très très largement, mais l'idée c'était finalement d'élargir le système de la parentèle et donc de créer une sorte d'institution bancaire qui permettait de collectiviser et mutualiser l'épargne disponible dans un réseau relationnel, mais simplement d'intégrer de plus en plus de membres à ce réseau. Alors, l'autre piste que je vous propose donc de découvrir avec moi, c'est que on a inventé des systèmes de solidarité dans des sociétés agraires. Je me réfère à l'exemple d'une Domo, qui est une entreprise actuellement, enfin une entreprise malienne basée à Ségou, qui fabrique du bogolan, mais qui à la fois, qui a réussi à transposer les différents régimes de travail traditionnels dans le cadre d'une entreprise moderne, donc qui intègre le travail individuel, donc le travail du champ individuel, le travail collectif, donc le travail qui correspond plutôt à celui qui est réalisé collectivement, un peu comme les tontines rotatives de travail, donc c'est-à-dire que tout le village ou bien toute la grande famille va travailler dans le même champ au même moment, donc pour mutualiser un peu la force de travail et éviter d'avoir à travailler très très longtemps sur ce champ. Et le travail de soutien, qui est plutôt le travail qui correspond lorsque pendant la saison sèche, on part à la ville pour, les jeunes garçons partent à la ville travailler pour gagner un peu d'argent, et donc ils sont en général hébergés chez un tuteur, un oncle, un parent éloigné, et ils contribuent un peu à leur prise en charge en remettant une partie de ce qu'ils gagnent à ce tuteur. Donc ça, c'est le travail de soutien. Et finalement, toute l'entreprise est organisée à partir de ces systèmes d'épargne et de comptabilité interne qui s'appuient sur le fonctionnement traditionnel. Donc, ça rend possible, c'est une entreprise qui est tout à fait viable et qui finalement s'inscrit dans les logiques traditionnelles, mais qui organise la solidarité à une échelle institutionnelle qui pourrait être élargie. Voilà, je crois que j'atteins un peu déjà le temps qui m'est imparti. D'accord, ok, bon, s'il y a des questions, je pourrais revenir plus précisément sur ces exemples-là et ces pistes de réflexion pour imaginer d'autres formes de solidarité en dehors de simplement des logiques d'aide extérieure. Merci Marie-Enta. I guess translation is provided, right? No. So maybe quickly, just so Marie-Enta is raising the issue of forms and skills of solidarity on the basis of two contradictions. Okay, the first one is this misunderstanding around the theory of group. So she confronts Rostow and Piketty, and basically her work is reflect on the history of social protection on the trace of welfare state and what it meant and how it's coined to labor and formal labor, and the fact that this doesn't match with African societies and the forms of the various forms of labor in African societies, because I think you say clearly that this labor protection is not based on it, or is based on labor, but not on citizenship, and therefore it excludes a lot all those who are not in position of labor. And what you suggest is that we should squeeze on the side, le fameux pas de côté. So squeezing on the side, as when we look at the African context, is to look at how we can disconnect protection and labor, and this disconnection is experienced in various forms. So one of the way is you introduce the work of Endagraph Sahel,
around popular economy and how collectively people gather even around labor to provide protection. For example, well, she took the example of, farm labor, agriculture, and farm labor, and how the conception of poverty in this philosophy is the fact that being poor is not lacking money, but is having nobody. So not having people, and this idea of wealth which is in the people and not in things and out of people, would build ways of protecting around the concept you suggested, the idea of social orphanage, poverty as social orphanage, and way conception of solidarity around the fact of having people and not necessarily things. But it's not only people, but also because the money is located in this network. The money circulates in your network. Yeah. So, okay, thank you. So, and then you took the example of the Bogolan fabric collective labor and how it's also coined to issues of protection. So, thank you very much. I hope I was. And then there are many other experiences and indigenous, I would say, local community experiences from Africa should be reconsidered, I guess, to look at how solidarity can be reframed from Africa. So the idea of aid, this is very challenging because we are thinking about the crisis of aid as something that is coming from outside and that we rely on. So if there's no aid, how can we rethink ways of sustaining ourselves, and especially thinking about new ways of building solidarity from the bottom? Thank you very much. I'll then turn to Eric Esono, I think, who is going to have something that is quite close somehow, and it's very interesting to see how both presentation are really questioning how do you rethink, first of all, the idea of where is the money, where is wealth in Africa, and how can we rethink our relationship to sustaining ourselves and getting that wealth. Thank you, Eric, for being here. Merci, Nadine, merci, professeur Cécile Lynch, merci à tous les co-panélistes. Je suis très heureux d'être là. Bonjour, professeur Monga. Je connais à peu près tout le monde ici de nom, mais c'est très agréable de voir enfin, de poser un visage sur cela. Je vais présenter en français, mais nous pourrons discuter en anglais par la suite. Les questions, je les prendrai en anglais si vous le voulez bien. Donc, je vais parler d'argent. Le titre de ma communication, c'est « Captation, contournement et réinvention de l'aide du point de vue des communautés diasporiques ». Donc, je pars de deux faits d'actualité récents qui condensent une grammaire politique de l'argent. Je vais parler d'argent. Il y a un peu plus d'une semaine, Washington et Kigali ont annoncé un accord sanitaire de 228 millions de dollars. Il a été officialisé il y a 2 jours à Washington. Donc, on y lit une trajectoire, c'est-à-dire que 158 millions d'engagements américains, 70 millions d'augmentation de l'investissement domestique rwandais, mis en avant comme preuve de self-reliance. C'est-à-dire qu'ils ont présenté la participation du Rwanda à ce nouveau, à ce compact, cet accord de financement américain comme une preuve, ils ont utilisé le mot preuve, d'autonomie. Alors, le soutien américain, donc, évidemment, est appelé à diminuer graduellement. Donc, je me suis intéressé à la question de la preuve, à la question de l'autonomie, et puis, qui sont des mots-clés. Et on voit donc ici donc une autonomie, ce sont des mots-clés qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'on parle d'autonomie, on parle de souveraineté, mais en même temps, on utilise du langage on donne des éléments qui sont des preuves de dépendance, en fait.
Donc, on est dans une 9 langues bureaucratiques de l'aide. C'est la mise en récit donc de cette capacité souveraine sous condition que l'on peut nommer de manière provisoire néo-souveraineté. Parce que l'expression qui est sur le titre de ce panel a des définitions qui sont assez opposées, antagonistes, oui. Donc la deuxième scène qui m'intéresse aussi est celle de la découverte au Sénégal de dettes non déclarées qui ont fait exploser le ratio d'endettement à 132% du PIB en décembre 2024. Donc je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'une fois de plus, je m'intéresse surtout au langage utilisé, mobilisé pour parler de ces questions-là. Donc dans ces deux actualités, il y a un même mécanisme. La langue change avec le sens du flux. C'est-à-dire que quand l'argent entre, on parle d'aide, de partenariat, de compact, d'autonomie, de responsabilisation. Quand l'argent sort, on parle de facture, d'intérêt, de rigueur, d'ajustement. Donc les mots ici permettent de gouverner et d'organiser la visibilité des actions des acteurs. Ils décident de ce qui apparaît comme don, comme soutien. Hier encore, toujours dans l'actualité, on a annoncé la participation, c'est le président Macron qui a parlé du soutien de la France au Nigeria dans sa guerre contre... Donc l'idée de soutien, l'idée d'aide, ça vient toujours quand on parle d'un flux entrant. Donc, et c'est donc ce point de départ-là qui, dans les économies contemporaines d'endettement et d'aide, m'intéresse. C'est-à-dire que la souveraineté ne se donne plus donc comme un bloc, et ça va dans le sens évidemment de ce que critiquait celui qui est le mieux placé, que nous, l'économiste, Saint Monga ce matin en parlant de... Bon, c'est vrai qu'il a parlé de cela comme d'une notion politique, mais je crois que, spécialement dans les champs des coloniaux et les combats panafricanistes, c'est une expression contre... on parle de souveraineté financière, de combat, de lutte contre le CFA. C'est vraiment déjà intégré dans le langage de... je ne veux pas dire économique, mais au moins c'est des militants, des activistes panafricanistes. Donc, l'aide donc se distribue à travers des dispositifs qui sont des contrats, des conditionnalités, des notations, des infrastructures de paiement, des règles de conformité, etc. Et dans ces fragments, on voit donc émerger ce que j'appelle donc des micro-souverainetés, c'est-à-dire des pouvoirs qui sont minuscules en apparence et qui sont décisifs en pratique, parce qu'ils permettent de tenir les partenaires. Donc, le mot souveraineté chez moi, donc, désigne cette souveraineté qui est contractualisée, indexée à des métriques. C'est pourquoi je parle de définition antagoniste, c'est-à-dire qu'ici, quand je parle de contractualiser, ce n'est pas au sens de contrat social de Rousseau. C'est au sens de ce qu'il ne s'agit plus d'un pouvoir perpétuel et absolu, mais il ne s'agit pas de quelque chose d'allant de soi, mais d'une condition de l'aide. C'est-à-dire que l'aide, le contrat, la souveraineté est déplacée au bénéfice de ces contrats, de cette souveraineté contractualisée, de cette souveraineté maîtrisée, au sens de quantifier, métrique. Ouais. Donc ensuite, je m'intéresse donc à l'aide publique. Je n'aurai pas le temps de parler de ça tout de suite, mais je vais prendre 3 aspects de l'aide. Il y a de l'aide publique au développement qui atteint 42 milliards en 2024. Parallèlement, il y a les transferts des communautés diasporiques vers l'Afrique qui, selon les chiffres de 2023, atteignent 54 milliards. Donc, enfin, ce qui m'intéresse, c'est le coût de cette aide vers l'Afrique qui, selon des chiffres que j'ai disponibles sur Internet, donc dans les sites spécialisés du FMI et autres, atteint 200... non, j'ai un mauvais chiffre, je vois $200, vers l'Afrique subsaharienne, et coûte en moyenne 7,9% par envoi. Donc il y a une ponction régulière, répétée, presque banalisée. Il y a une taxation finalement de l'aide, des mots de solidarité des communautés diasporiques envers l'Afrique. Donc j'oppose donc à cette taxation de l'aide donc
la facilité, les couloirs de rapatriement qui existent, par exemple, dans les milieux, dans les zones francs, pour les entreprises françaises, à cause, entre autres, de la monnaie, mais aussi des facilités liées aux questions d'investissement, quand il s'agit de rapatrier ces fonds-là. Donc, il y a quelque chose, il y a une opposition qui me semble intéressante à noter. Donc, la zone franc devient être un révélateur parce qu'elle montre comment une même géographie monétaire produit j'ai parlé d'hydraulique de circulation, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une technologie de convertibilité et de transfert qui facilite à ceux qui envoient leur argent à l'extérieur, et de l'autre, il y a tout ce qu'on appelle des frictions qui permet, qui empêche, qui ponctionne la solidarité des communautés diasporiques envers l'Afrique, alors que les envois à partir de l'Afrique vers la France, l'Europe sont débouchonnés. Donc, et la perte de charge est bien plus faible que celle des communautés diasporiques envers les Africains. Donc, il y a des mots qui reviennent, parce que cette politique de cette pipeline de tuyaux s'accompagne toujours d'un récit, d'une mise en récit. L'aide, la dette, donc, sont des opérateurs de visibilité. L'aide s'installe comme une entrée vertueuse, naturalisée, presque auto-justifiée, parfois morale, tandis que la dette devient incandescente au moment de la sortie, parce qu'elle touche à la contrainte, à la discipline, à la hiérarchie. Donc, c'est ici, donc, bon, que j'ai les répertoires que vous connaissez tous. Je ne vais pas, j'en ai isolé trois, Saskia Sassen, Wendy Brown et Siba Grovogi, qui a une démarche décoloniale. Combien de minutes? Ok, décoloniale, et une définition de la souveraineté comme quasi-souveraineté, il en parle. Et ça, je vais passer là, je revenais sur quelque chose que j'ai déjà répété, qui est la néo-souveraineté, et qui m'a fait plutôt glisser. Pourquoi j'ai glissé plutôt vers l'idée de micro-souveraineté? Donc, je vais donc formuler, pour aller trois hypothèses que j'ouvre, parce qu'il s'agit d'une phase exploratoire d'un travail qui, une fois de plus, est sur le langage, comme nous disons, sur les épistémologies coloniales. La première hypothèse, c'est que les frais et les marges sur les transferts des communautés diasporiques envers l'Afrique sont une forme de souveraineté fiscale de fait, exercée hors du continent par des infrastructures de régulation et des intermédiaires. Donc, cela ne se déclare pas comme un impôt, mais elle est vécue comme une friction. La deuxième hypothèse, c'est que, pour le cas que j'ai cité en entrée au début de ma communication, le Rwanda et les États-Unis, on a donc une illustration d'une néo-souveraineté de l'aide où l'autonomie se présente comme un indicateur contractuel. J'ai parlé dans la définition de notions maîtrisées avec des métriques. Donc le cofinancement de 70 millions du Rwanda devient une preuve. Le retrait graduel du bailleur devient une promesse de maturité. Donc la troisième hypothèse, la dernière, c'est que la diaspora devient donc une micro-souveraineté lorsqu'elle parvient à transformer donc ces flux privés en capacité publique transnationale. Donc c'est là que la comparaison commence entre ce qui se passe en Afrique et ce qui a eu lieu avec les communautés diasporiques d'Irlande, d'Italie. Évidemment, il y a beaucoup trop de différences, des différences sont trop importantes. C'est juste pour plaquer ce qui s'est fait avec l'Italie, l'Irlande et le Portugal, par exemple, où il y avait les citoyennetés étaient moins fragmentées, les histoires coloniales n'étaient pas celles de l'Afrique, mais il y a là de quoi inspirer une réflexion sur ces mécanismes d'aide-là. Donc, ma conclusion, donc, la néo-souveraineté dans l'économie de la morale de l'aide apparaît comme une souveraineté sous contrainte narrative. C'est-à-dire que l'autonomie se raconte par des métriques, répétition, la capacité se prouve par la transition se met en scène. Parce que je n'ai pas abordé cet aspect-là, mais l'économie, elle est performée.
Et l'enjeu décisif se joue donc dans la politique, les taux, les justificatifs et les droits de transfert. Donc cette configuration, je conclus, donc je la définis comme un texte parce qu'elle porte plusieurs couches. La souveraineté donc est palimpseste, c'est-à-dire que le mot aide y est une encre récente. La dette, c'est l'écriture sous-jacente et persistante qui revient dès que l'argent sort. Et puis en marge, donc, on retrouve donc les communautés diasporiques qui essayent, qui déplacent ce qui paraît négociable et qui essayent de changer la lecture dominante lentement mais méthodiquement. Merci de votre attention. Bonjour. Thank you. Merci, Eric. Three main arguments, I would say, to declining sovereignty as a language around three main issues, and I really want to say how interesting this is. Tax sovereignty out of Africa around the cost of transfer. Any money that is coming is somehow like monitored and regulated by forces, sovereign forces out of the continent, which is one layer of sovereignty. The second layer, which would be the contractualized sovereignty around money that would arrive and still be articulated to certain number of things to be done, and it's like a contract that you need to do this, and then you took the case of Rwanda and and Senegal, for example, and then the third layer, which will be micro sovereignty around diasporic capacity, by the fact that this money really also builds spaces of sovereignty from the bottom. I hope I was able to give them. So that this is great. Thank you very much for this contribution. I think we're going to move, since we don't really have much time, but it's very challenging, to the third contribution here. Is going to be made by somebody who is not one of us. He's a professor of economy from the University of Chiang in Cameroon, and I really am happy that you see how serious professors of economics are. So I'll give him the floor for 10 minutes. Merci Nadine. Merci Nadine, professeur Machikou, de m'exclure. Je pensais que j'étais déjà intégré, mais à chaque fois, il faut faire l'effort. Ok, merci. Alors, la présentation que je me propose de faire aujourd'hui a pour thème ressources naturelles, néo-souverainisme et crise de la dette. En réalité, ces 10 dernières années, j'ai ouvert comme ça un champ de recherche avec mes jeunes doctorants à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Chiang. Et nous avons commis beaucoup de publications dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles en rapport avec le développement de l'Afrique. Alors, quand j'ai vu l'appel pour cette édition, la première idée qui m'est venue, c'était de me dire, OK, je vais faire de la vulgarisation des travaux que j'ai déjà menés jusqu'aujourd'hui. Mais après réflexion, j'ai dû constater que faire de la vulgarisation ne me permettrait pas de capitaliser sur les échanges d'un panel multidisciplinaire comme celui-ci pour pouvoir faire évoluer les lignes arrêtées de recherche. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans une aventure plutôt de rédaction rapide d'un nouvel article qui devrait adresser fondamentalement la thématique de cette édition qui porte sur le néo-souverainisme en Afrique, mais pas vu sous l'angle politique, mais sous l'angle économique. Alors, on peut retenir si on doit faire une présentation vraiment simpliste de la thématique proposée. C'est une introduction, ensuite quelques enseignements de la littérature, une méthodologie autour de laquelle je ne vais surtout pas insister,
parce que ce n'est pas le lieu ici. Les résultats qui sont provisoires et les conclusions et recommandations autour desquelles le débat peut véritablement s'ouvrir. Alors le contexte ici met en avant l'importance des recettes liées aux ressources naturelles, au moins pour deux raisons. C'est-à-dire nous avons les ressources naturelles qui constituent une source essentielle de revenus et l'exploitation des ressources naturelles qui accroissent curieusement la dette, faisant apparaître ce qu'on observe très souvent dans nos pays qui produisent les ressources naturelles, la crise de l'endettement. Alors pourquoi on se retrouve confronté à cette situation? Parce que les recettes des ressources naturelles ne profitent pas toujours aux populations qui en détiennent sur leur territoire au niveau local. Donc la volonté de reprise du contrôle sur ces ressources naturelles est avérée, ce qui justifie l'émergence des théories néo-souverainistes. C'est très simpliste comme ça, mais il y a un ensemble de causalités qui se mettent en branle pour pouvoir expliquer ces mécanismes. Après, je m'en voudrais de ne pas faire un peu de fait stylisé, même si on est en sciences politiques, c'est-à-dire les chiffres. Quelques statistiques, mais pas beaucoup. Une seule diapositive, ce sera suffisant. Et pour cela, j'ai résumé un peu le cœur de la problématique de la dette, qui est celui du remboursement et du service qui est attaché. Et la synthèse ici, qui devrait retenir notre attention, c'est que près de la moitié des pays africains consacrent des sommes importantes au remboursement et au paiement des intérêts de la dette. Et ces sommes sont supérieures dans les pays que nous avons ici, l'Égypte champion, le Tchad peut-être moins, mais le Cameroun qui m'est cher, et aussi dans cette affaire le Sénégal, où on peut bien constater que ces pays consacrent des sommes énormes, supérieures aux sommes qu'ils pourraient consacrer à l'éducation et à la santé en termes de financement. Donc c'est une problématique vraiment très importante. Et j'ai pris cette source synthétique dans les données de la BAD, la Banque africaine de développement. Alors, le néo-souverainisme apparaît ici comme une réaction face à la dette qui écrase l'ensemble des pays que l'on a pu observer dans le panel. C'est aussi la conséquence d'une désapprobation de la gouvernance des ressources naturelles par certains gouvernements et le recouvrement de la pleine souveraineté sur ces États paraît importante pour que les ressources naturelles profitent véritablement aux populations qui en sont détentrices. Donc, alors, très peu d'études rigoureusement mettent en relation ce lien entre néo-souverainisme, ressources naturelles et crise de la dette. On peut retrouver des études qui font ressources naturelles, dette, néo-souverainisme et éventuellement ressources naturelles, mais cette triptyque est rarement abordée dans la littérature. Et c'est dans cette perspective de combler ces insuffisances et contribuer comme ça à ce débat que nous entreprenons cette recherche. Alors, quel objectif retenir? C'est d'apprécier le lien entre les pressions qu'exercent les ressources naturelles, la crise structurelle de la dette et la reconfiguration des modes contemporains de souveraineté économique en Afrique. De manière spécifique, il faut proposer un cadre théorique reposant sur les théories néo-institutionnelles pour pouvoir aborder cette question de façon rigoureuse et aussi analyser empiriquement, parce que l'empirisme ici est très important pour saisir les nuances et toute la complexité d'un tel sujet. Alors, sur le plan empirique, cette articulation se traduit par des pratiques étatiques fixes que l'on peut retrouver dans un certain nombre de pays africains, mais sur des pratiques différenciées, parce qu'on ne peut pas considérer le corpus des pays comme étant homogène. Alors, quel enseignement
tire-t-on déjà a priori de la littérature? C'est que la théorie de la malédiction des ressources naturelles et de la dépendance est le point de départ de cette problématique. Mais dans les travaux récents que j'ai entrepris avec mes étudiants, je relativise un peu cette théorie de la malédiction, parce que vous savez bien qu'en Afrique, lorsqu'on parle de malédiction, les mots ont tout leur sens. Ça suppose que vous êtes enfermé dans quelque chose pour laquelle vous ne pouvez vous défaire. Mais la réalité est celle de la gouvernance et des institutions qui sont fragiles. Et tout système, qu'il se retrouve en Afrique, aux Amériques, en Asie ou en Europe, qui aura des écueils sur le plan de la gouvernance et de la fragilité des institutions, connaîtra certainement ce type de défaillance. Mais on ne parlera pas de malédiction à ce niveau. Et dans les travaux récents que nous mettons en avant, il est question de décomplexifier ce concept de malédiction pour aller plutôt vers des concepts qui pourraient être compréhensibles pour l'auditoire africain, plutôt que celui d'une malédiction qui l'enferme dans un cercle où il n'est pas possible de s'en échapper. Après les théories sur les crises de la dette, la gouvernementalité macroéconomique et la souveraineté limitée sont mises en avant, autant que l'articulation qui est faite entre ressources naturelles, dette et redéfinition contemporaine de la souveraineté. Cela nous amène à une hypothèse forte qui, quelque part, m'a fait sourire lorsque le professeur Célestin Monga, qui est un aîné je pourrais dire le maître, a dit que c'était une illusion d'évoquer le néo-souverainisme. C'est encore plus une illusion en économie, parce qu'en réalité, l'hypothèse qui ressort de cette littérature, bien que nous n'ayons pas encore porté et croisé le fer en termes de débat sur la question, est de dire que le néo-souverainisme constitue une stratégie d'adaptation à un environnement global, contraignant, combinant des aspects de résistance, de renégociation et parfois de redéfinition des dépendances existantes. Donc on est bien là dans une affaire où l'attractivité des autres partenaires amène les pays qui sont pour la plupart producteurs des ressources naturelles à entrevoir des renégociations autour des contrats antérieurs, ce qui pose des problèmes de justice face à la crise de la dette publique. Alors la méthodologie, je vous ai fait la promesse de ne pas m'attarder là-dessus, mais il y a une panoplie d'outils qui peuvent être mobilisés, allant des outils les plus simples aux outils les plus complexes, les équations structurelles, les panels, les panels et tout ce que vous pouvez imaginer comme outils statistiques et économétriques. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, surtout que j'ai la pression de Madame la Présidente. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on doit présenter quelques résultats qui s'apparenteraient aussi à une forme de conclusion? Je suis à la conclusion. Alors, c'est de dire qu'ici, les institutions de certains pays africains sont défaillantes face aux ressources naturelles et aux flux financiers mondiaux qui l'accompagnent. Donc, c'est une question de défaillance. La double dépendance, qui est une théorie mise en avant pour caractériser la relation entre ressources naturelles et dettes, favorise la crise des dettes souveraines et les instabilités sociopolitiques et l'émergence des théories néo-souverainistes observées. Donc c'est d'abord, sur le plan économique, une question beaucoup plus utilitaire qu'une question anthropologique. Les réformes institutionnelles sont donc indispensables pour une gestion plus stable et équitable. Qu'est-ce que nous retenons en termes de recommandations? Quelques pistes peuvent émerger à ce niveau. Donc la première piste ici, c'est un renforcement de la transparence. Ici, il s'agit de tout ce qui peut aller dans le sens de la bonne gouvernance et de l'éradication de la corruption. Et aussi la nécessité d'aller vers une restauration de la confiance des populations envers les institutions. Comme seconde recommandation, il est important d'impulser des réformes institutionnelles favorables à l'intégration de l'ensemble des parties prenantes que nous avons dans nos sociétés africaines. Il s'agit ici des religieux,
de la société civile, des acteurs traditionnels et dans certains cas, les institutions locales qui aujourd'hui caractérisent un courant très important en Afrique, surtout francophone, de gouvernance publique, qui est celui de la décentralisation, pour permettre comme ça des délibérations favorisant l'amélioration de la gouvernance dans nos États. Il faut aussi améliorer les services publics parce que ce sont eux qui sont au contact direct des populations. La police, on a vu au Cameroun, pendant la crise post-électorale qui semble ne pas être encore achevée, la police au contact direct des populations, qui tirait sur les populations, qui brutalisait les populations. Vous voyez, dans de telles circonstances, les élans de néo-souverainisme ne peuvent qu'émerger et les dirigeants auront trop vite fait de transférer cela à la puissance coloniale, la pauvre puissance coloniale qui encaisse tout et qui parfois se retrouve au cœur de ces préoccupations de néo-souverainisme sans être dans nos terroirs pour pouvoir administrer localement ce qui doit permettre l'émergence de nos sociétés. Alors une justice doit être adoptée. De quelle justice s'agit-il? Une justice économique orientée vers les domaines de préférence plutôt que le marché, ou une justice judiciaire mettant en avant la légitimité de la dette face aux théories néo-souverainistes qui se font beaucoup plus la part belle des autres bailleurs de fonds qui arrivent avec des conditionnalités plus attractives et qui appellent comme ça ces différents acteurs de la dette en Afrique à vouloir avancer pour des nouvelles négociations, ce qui pourrait donner l'impression que la problématique du néo-souverainisme est une actualité cuisante en économie plutôt qu'une vision utilitariste des nouvelles configurations qu'on observe dans l'environnement politique international. Donc, merci. Merci, monsieur le professeur. La conversation entre les économistes et les politistes est toujours difficile, mais elle est très importante et très utile. Et je pourrais revenir sur un certain nombre de points éventuellement après la discussion, mais I think that they are very important, I would say, position that you are taking here is first of all discussing the natural resources curse as much more something about the poor governance and bad institutions rather than curse as such. That's the first thing. The second thing is the idea that there is neo-sovereignty can be seen as an adaptation strategy against dependency, both dependency towards resources and dependency towards debt, which is, well, we would look at that. So neo-sovereignty as a way of renegotiating the lack of agency, the lack of space in this thing. And then the third thing here that is very important is this double dependency towards the debt and also towards resources. So these three things that Professor Miamo raised brought him to advocate that there should be more transparency, especially in terms of institution. There should be more trust. The citizens, there should be institutional reforms and better public service and economic justice. And what I was saying is that this is why between political scientists and economists, at times conversation is very interesting. Because, and I think it's going to really open to Cecilia Lynch's presentation, and I actually, we are working together in this because we are looking at a very concrete example of how, especially this issue of debt is really reframing also the relationship to agency on the base of and the experience of German aid towards Africa, some African countries, which was really a way we started from
from that to think about the crisis of debt, and especially the closing of USAID and all what came after. So I'll just give her the floor because I promised not to talk. Elle est très gentille, ma chère collègue, de me donner la parole parce qu'elle ne sait pas du tout ce que je vais dire. Alors, so she's very generous to give me the mic because she doesn't have any idea what I'm going to say. Mais j'ai l'honneur de travailler avec elle depuis, je ne sais pas, 8 ans, je crois, 7 ans, d'accord, sur plusieurs projets. Moi, je travaille sur l'humanitaire, aussi sur la religion, mais ici, aujourd'hui, j'insiste sur l'humanitaire. Et je dirais que chaque fois que je viens pour participer à un de ces congrès en Afrique, je me dis, je rêve que les gens dans le monde aident, les gens du Nord, les gens de l'Ouest, peuvent y assister aussi. So I'm saying that every time I come to one of these conferences in Africa, I dream that the aid people could come and pour vous écouter, vous tous, parce que moi, j'apprends beaucoup de choses et c'est vraiment essentiel, je crois, de vous écouter. So this is all part of the fact that the aid world does not listen. And so I just want to make a few points. One, I want to talk about the context of aid. Je parle un peu du contexte de l'aide humanitaire, développement, etc. Ce matin, Sename Kofi a tiré de Thomas Kuhn, le travail de Thomas Kuhn en disant « Il n'y a plus de paradigme ». So this morning, Sename Kofi said we're in an era of no more paradigms, drawing on Thomas Kuhn. And I read Thomas Kuhn as a doctoral student and one of the many people who blew my mind. And I think that's probably true. We have our keynote speaker who, as an economist, I was so pleased, said that everything is a social construction. Yay, that's exactly what I work on. So if everything is a social construction, but with real effects, Donc, aussi, notre keynote ce matin, le prof Manga nous disait que tout est construction sociale, quoi. Et moi, je suis tout à fait d'accord, mais avec des effets réels et donc et matériels. Hein. So that's what I want to start with. I've been tracing humanitarian aid buzzwords for 25, 30 years now. Donc, je trace les buzzwords du monde aide: partnership, capacity building, sustainability, localization, decolonization, resilience, decolonization, and now restoration and reparation. And through all of this, the neoliberal aid world has really not budged. We know that partnerships haven't really changed. We know that capacity building is from one side to the other rather than listening and taking other kinds of capacity lessons that you've all talked about. We know all of these things. So here we are now, perhaps not, in this era of no paradigm, with the complete bouleversement du monde aide, the complete upheaval of the aid world. But as ma chère collègue pointed out to me when we started working on this a year ago under the Trump administration, that even before Trump came in and eviscerated USAID, the Germans had reduced their aid budget by about half, the French by about a third, etc., etc. Donc tout le monde était déjà, enfin les Européens étaient déjà en train de baisser le pourcentage de leur aide par beaucoup, même avant Trump. Donc, mais Trump, bon, on n'y commence pas. Enfin, il faut, mais okay, so you have that. And then you have this context of neo-sovereignty, neo-sovereigntism across the Sahel and beyond. So
my colleague here, Prof. Clovis, has very well situated, I think, the whole neo-sovereignty movement. I don't need to go into that. But I want to say that I don't think the aid world has understood the neo-sovereignty movement. I don't think they get it. The Western aid world still sees this either in terms of security or in terms of democracy, of some sort of overthrowing of democracy. They don't get these other reasons. The aid world, even though some folks in the aid world want to understand the legacies of colonialism, some folks in the aid world are also critical. There are a couple of reports that I think the aid world just really needs to take into consideration. One is in 2018, the African Union, the UN, estimated that $60 billion a year in illegal extraction leaves Africa. Now that's illegal extraction. We had 2 Kenyan NGO representatives write about that for the blog that we are involved in. And at that point, I said to myself, well, wait a minute, that's illegal, but we know there's lots of legal extraction that is also not right. Okay, 2017 Jubilee, debt folks come up with a report that say in a single year, more than $200 billion is taken from the continent through a combination of this illegal capital flight into tax havens, but also the repatriation that multinationals do on a regular basis of the wealth in Africa, multinational profits, and the costs of climate change. Now, one can debate, our economist friends can debate whether, the contours of these reports. But the upshot is that illegal flows alone are probably 3 times as high as the aid that's given to the continent. Yet right now, the Western aid world is completely upended. The global North aid world is completely upended. And a lot of it, putting forth the idea that people are suffering, which of course some people are, that their programs are suffering, which of course is true, they're also losing their jobs. So we do, the question is this also an opportunity? I don't ever want to say that, Donald Trump gives any opportunities. I would be more critical than my friend Professor Monga. But at the same time, is this an opportunity to radically revise decision-making, the way things are done, et cetera? It's not to say that there are not dangers. There are. It's not to say that there isn't suffering. There is. But if we do want to move toward repatriation, restoration, reparations, then we should all be, the Western aid world, I'm speaking from that perspective, needs to be taking this as a point of departure. I'll stop there. Thank you. I don't think that I should add to this. If it's only the fact that we rooted our reflection on the confrontation of 2 classic critique about aid and humanitarianism. You have the conservative and liberal critique, which is basically what is going on in Western countries, considering that the cost of aid is not the interest of the Western world and that they should stop. And this is what is going on in all these Germany, England, France, and US. And then we have all the post-colonial and decolonial critique, which is something that I would consider as a progressive critique, more reflexive critique about, for example, where is the money exactly when they say that what you're saying, which this moral economy of words, of discourses around who helps who and who is helping who gives to whom, which is the title of the book that Cecilia and Silas, who was supposed to be with us but who couldn't make it, he was going to join. They wrote about this book. Is money going to Africa or is money coming out of Africa, and what is the flow of money? But we see that actually around the money there is also this
discourse and this North language about what does it, when the money comes in, how do we call it? When the money goes out, what does, what is the strength and the regulation around the money that comes in, the money that goes out, the form in which the money goes out, the resources, is natural resources wealth? At which point is natural resources wealth if it is not transformed? And then what is money exactly and stuff? And I think this is a very important in this conversation to be able to really articulate both the discourses around both the sovereignty. It was very interesting how you decline it into all these dimensions, and I think this is also what is operating. And especially how do we build resilience, and part of how communities are able to provide themselves means to sustain themselves out of the ed system is also, I think this conversation is really how do we articulate all these levels and dimensions and expressions of sovereignty. And I want to open the floor to you and hear your thoughts on this. And I see Nene, I see Ongama. I'll start by Nene. And maybe we can take 4 questions since we are late with our schedule, and if you don't mind. Nene, please. Okay, thank you very much. So, okay. To address the elephant in the room. I mean, it's... Yeah, perfect. Excellent. Okay. So the elephant in the room has always been the philosophy of economics and the history of economic growth. Now, I'll make it short. That's why I agree with my sister. What's her name? Yeah. She said people are rich when they have allies or friends. What the concept and philosophy of economic growth does is to separate people from each other. Is to structurally embed inequality, which commodify life, and by extension, degrades the human existence. At the end of the day, what are we talking about? How to uplift the human condition. And I would suggest that the human condition can never be uplifted with the current framing of economics and economic growth. Because what it does is to degrade the human condition, create structural inequality, create vulnerabilities of dependence. Now, one of the most sad moments in my country was when a previous government decided to save the economy at the cost of human life. You had a case where they want to balance the budget, choosing between balancing the budget or ensuring economic growth or reducing inflation. It's okay for human beings to die. So at the end of the day, what you have is with the philosophy of economic growth and the broader understanding of the philosophy of economics being driven by quantitative measures, what you have is a technocratic authoritarian class who hold no accountability to anyone. I will explain whatever the number says is right to be the base of taking economic decisions that will cost human lives. So I think that if there is any written that ought to be done, the entire philosophical apparatus of economics and the concept of economic growth has to be recalibrated to focus on human work and human lives rather than the integrity of the market. Now, if we don't do that, there will be as many coup d'etats as possible. We can
Thank you, thank you. I think if Orthodox and heterodox they meet here, I think they will adopt, the Orthodox will just adopt you and take you away from us. Thank you very much for your comments. I'm sure that Professor Monga, who is here, well, somehow you will have to say something on these issues. Dr. Ongama, yes. Colleagues, what we've theorized about the resource curse, about the negative consequences and negative externalities of resource exploration and sometimes beneficiation in the continent. What we cannot escape from is that the true wealth lies in us extracting and processing those resources. Offense puts you on a defense. It makes you, because we were offended in the Niger Delta as a continent, therefore we must resist exploration of natural resources. But we continue to grapple with poverty. It seems to me that, and my question, by the way, is, what do we propose we do? Where I come from in my province in the Eastern Cape, we have proven offshore oil and gas reserves 60 to 200 kilometers into the sea. We have a coastline of about 1,600 kilometers where we come from. It's the poorest province in the Eastern Cape. I was involved in a process of public participation discussions between the prospective seismic survey companies that have got some licenses with communities that are said to be resisting the development, where most of these communities were saying, no, we are not anti-development because we have people here working in the mining sector in Joburg. So how can we, who rely on mining transfers from our own fellow brothers and sisters, not want to be open when that mining can happen in our own province? But there's legitimate concerns we have raised in the discipline about the resource curse, about how when those discoveries are made, it directly triggers conflicts among other things. So how do we grapple with that and then lastly on this issue of, I think it's around what John Perkins also talks about in Confessions of the Economic Hitman. This idea that loans or aid comes and, okay, aid doesn't register on our balance sheet, but loans do. They kiss our national accounts, but the very process of bringing about that money, it goes as it comes. It goes to foreign firms and consultants. And so all we are left with as a continent is the debt that registers on our national accounts, and obviously the projects that sometimes get badly delivered, while foreign consultants from the same countries that were giving us the money smile all the way to the bank. But parting short is this: it seems to me that our approach as a continent is no longer to disengage or engage or disengage. We don't have a choice there. We're poor. We're too poor for that. China seems to have found a sweet spot between opening itself enough to be exploited while strategically leveraging the technology transfer and capital that is flowing in to be self-assertive and sovereign and in building their own capabilities. So it's not a question of whether you are exploited. It's what do you do strategically with the exploitation so that incrementally over time you can shift the power relations to favor your own areas in which you were weak when the exploitation relationship started at the beginning.
Thank you, Ongam. I think we'll just take the last comment for this session. I'm sorry. Sorry, so late, yeah. I just wanted to add that at the beginning of creation, economic activities have been going on among Africans, in my communities, and all of a sudden we jumped into, the Western-defined model of economics, where we were given what worked in Europe and North America, using to define our own economic activities. And that was where we ran into problems. Sometimes the World Bank will come and tell you the progression of economy within a particular country without taking care, without knowing. They look at the stability of the informal economy. That is where most Africans rely on. That's what makes us survive. They look at it and use this to assess the macroeconomic level and make their projection. I start wondering when they come to look at all those ones, because those informal sector are not within the purview of government. And that's the basis of our survival in Africa. But the way we started, if we had upgraded from what we know as economics, from the basics, then this issue of misunderstanding, creation of knowledge of economics wouldn't have been there. And because we left what we know how to do, and grabbed what came from above, and juxtaposed it on our place, and we got confused. And whatever we are told to do, we do it. I think it's one of the bases of our problems. Thank you. Thank you very much. I guess we would take it as comments, and if you want to react to this, but I would really appreciate if Professor Monga would react to, because some of these things are, well, for him. Just any reaction? It's not fair to put me on the spot. I'm here to listen. And in fact, if you listen carefully to the past few speakers, they ask some very tough and valid questions, but they also provide the answers. So each one of, you guys, what you said about China in particular, our friend from South Africa, it's the answer to your questions. Now, if you want me to say something in general, I really like the panel. I'm not known for saying things that I don't believe. So I really like the panel very much. I was just hoping that Clovis, being the professor of economics on the panel, will challenge others, but he did a great job, but ended up agreeing with most of, I'm Cameroonian, so I like fights, I like some action. I heard a lot of very original stuff. I've been taking notes because it makes me think. But one thing about the natural resources curse. Well, most rich countries, I don't like rich countries because I don't like the word poor countries. I don't think there's any poor country out there. There are countries at low income because of bad policies or oppression or poor response to oppression. But there's no poor country. On the natural resource curse, most high-income countries today, including the United States, rely on natural resources. All the Scandinavian countries, Norway, people forget because they're out there giving lectures to everybody, but it's the richest country in terms of oil. They have sovereign oil fund of $2 trillion of money, which they have accumulated there. And there are like 5 million people. It's like a small, tiny area in my neighborhood in Douala, the entire country. Australia, most of them, except maybe China, but China is getting there. China has discovered all the rare earth and all kind of interesting natural resources. And of course, the Gulf countries, my goodness. So there's nothing intrinsically wrong with exploiting natural resources.
The question is, how do you do that, and what do you do with the rents, with the resources that you get? If you're Saudi Arabia or Kuwait, you have a lot of oil and a relatively manageable population, you get the money, and then you put great stuff for your people, including education, health system, great infrastructure. And then you know that you will not always have to rely on these natural resources. You put in place a credible strategy for getting out of it gradually, what we call industrial upgrading, meaning that you start maybe with oil or forest, but then you start thinking, what will our economy look like 10 years from now, 20 years from now? And then you build the necessary infrastructure and regulation to facilitate that. I mean, one of the most impressive cases that we currently have, it's Saudi Arabia. I mean, I'm not talking about the politics, but if you go online and you read their strategy for 2030, you're going to be shocked. Saudi Arabia, which is known as one of the most conservative brand of Islam out there, is planning to position its economy as an entertainment capital of the world. I mean, I'm going to see how it's going to work, because we guys, Cameroonians, we love going to Dubai, having fun and drinking champagne. We want to be able to do that in Saudi Arabia, but they don't tolerate champagne, so they say that they will. But my point here, beyond the joke, is the idea that great leadership is always thinking and encouraging the private sector, the think tanks, the academics, to think collectively on, nobody knows what the economy will look like 10, 20 years from now, but at least picking a few industries where we think the country may have comparative advantage, and then starting to build the infrastructure, the rules to facilitate that. So that's what I want to say about the resource cost. Economic growth, I heard you speak, and I thought you were mostly critical of capitalism, of a particular brand of capitalism, not economic growth, because, of course, I'm biased, but I don't see how you can move ahead without economic growth. You need to create the wealth so that you can build schools, facilities, health centers, ensure security. Security, it's a macroeconomic issue. We'll only know that in Africa, even though African economists are not working on this. I was, for 3 years, Vice President and Chief Economist of the African Development Bank. It's the worst job I ever had. But I learned something, a lot of things from there. I had confessions from ministers of finance and prime ministers across the continent. I was shocked when I was having lunch in public with a minister of finance, I can mention the country, Chad, and he was telling me that 52%, more than half of the budget of Chad, is devoted to security. More than half. Can you believe what is left for infrastructure, for schools, for health, for salaries, for everything else? Security is important. And then the Minister of Finance of Algeria was next to us, and he said, well, I heard you speak. I won't tell you what the percentage is in Algeria, but it's not that far. And then we drew a map on the table, and then we went through and we identified about 18 African countries where they know, these two gentlemen, that 30, 40, 50% of the budget is devoted to security. And they told me the IMF pretend that they don't know this because we give them numbers that they want to see and hear, which made me realize how much I didn't know. Okay? So if you put yourself in the shoes of all these leaders, and trust me, I don't like most of them, but the problems they are facing are real. You know, we're here in Senegal. The University Cheikh Anta Diop here have 100,000 students. 100,000 students. A single university. 100,000 in a country like Senegal, which is a small population. And they can handle because there are all kinds of issues. So if you don't have economic growth to give you the revenue, the resources
to finance all the public services, good health service for women, for kids. You know, one thing, you know, which I learned also at the African Development Bank, I didn't know at all. I invited Graça Machel. Everybody knows who Graça Machel is. People reduce her to being Mandela's widow, which she hates. And she told me, well, by the way, I married two presidents. She was married to Samora Machel, the president of Mozambique, before being married to Mandela. But she said, I was Minister of Education in my country, Mozambique, at 29 years old. And she taught me something which I didn't know. She gave me work by a Nobel Prize economics at the University of Chicago called James Heckman, who has demonstrated, an economist, that if you don't invest in children before they are 5 years old, you almost lost them. They will grow up to be dysfunctional citizens, and they will cost your country. And he has worked on projecting that, following, using techniques, panels, some of the econometric techniques, to follow groups throughout decades. If you don't invest in children between 0, in fact, even before they are born, up to 5 years old, you almost lost them. That's when the brain is developed. That's why you have countries, wonderful countries like, you know, Equatorial Guinea. When you visit Equatorial Guinea, you think you're in Switzerland. Probably some of the best infrastructure in Africa. But you look at the immunization, the vaccination rates that they have, it's poorer than Togo. And this is a country, you know, 2 million people, a lot of oil, but they haven't understood that it's critical to invest in children, even before they are born. And Samora Machel said to me, whenever you think about infrastructure, or Samora Machel, Graça Machel, you need to think about gray matter infrastructure, the brain. Otherwise, it's useless to have all these great highways, airports, and so on, where these people haven't been raised and trained and equipped from even they are born, or they were born with this. And I can understand that. You know, I was a student in Boston many years ago, where I teach now, that same university. My first son was born. Before he was born, we were required, like every 2 weeks, to go to the hospital and have 3, 4, 5, 10 doctors follow the development of the child, even before the child was born. So that the day the child is born, he's already such a healthy citizen, ready to go with the brain growing. And then the state, even in the US, the state is there to provide every type of support you need to grow up, because they know that if you miss that window, prenatal to 5 years old, it almost doesn't matter what you do later. So again, that's why I think economic growth is important. Now, what type of economic growth, what type of policies? I worked 14 years at the World Bank. So I was a director at the World Bank when I left the World Bank. I was senior economic advisor to 5 World Bank president and vice president. But I was director when I left the World Bank. And I know that many people there are well-meaning, but they just simply don't know what to do. And the World Bank is a bank. We forget that. It's an institution that sells money. It's not for, you know, I used to go to Cameroon and my Cameroon friends say, oh, who are you guys at the World Bank? Why are you not developing Cameroon? I would say, because that's the job of Cameroonian. We are a bank. We sell money. If you want to buy our money, we sell it to you. We may have a few ideas. Most of them are probably wrong, but we sell those too, if you want them. If you don't do your job. I work on Africa for the World Bank for 2, 3 years, and then I moved to Europe, to Asia, Central Asia, East Asia. I was lead economist for Poland. And I will go to Poland. I will lead the World Bank macroeconomic team there, study Poland, and then sat the Minister of Finance and other ministers and tell them what to do. They would listen, and they would say, oh yeah, this is a good idea. Or that one, no, we don't like it, for the following reason. Or this one, yes, we like it, but
for political reasons, we're not going to do it because we're going to lose the elections. And then they will say, bye-bye. So invite me to lunch and send me back to Washington. Whereas, when I was lead economist for almost any African country, the only question that the Prime Minister ever asked me is, when is the money coming? So I would say, I think you should do this and that. I say, yeah. Just tell me, when is the money coming? Because they have huge issues of cash, and they don't use their own team. The minister doesn't use his or her own team to prepare a robust counter-proposal to whatever the World Bank or the IMF says. In Albania, I would be sitting with the Prime Minister, and the opposition will be there with the economists in the same room. Because the Prime Minister knows that these people may become Prime Minister and rule Albania next year or in 2 years. So they need to know what we are doing here and why we are doing it, and they need to bring their idea to fight the World Bank. They hate each other. They are fighting to rule the country. But when the World Bank and the IMF shows up, they are in the same room, sitting together. I've never seen that anywhere in Africa. So the quality of the dialogue, the likelihood that we may get the right idea is higher when we have this kind of conversation. We don't have that. Now, the IMF is different because the IMF is like a firefighter. When you have a crisis, the IMF shows up, gives you money. You have to reimburse within 2, 3, 4 years maximum. And then they tell you, oh, you came to us because you mismanaged. So we need to tell you to balance the books, which means you cut expenditure or you raise taxes to raise revenue. That's it. That's what they do. They don't tell you what to do with agriculture, what to do with infrastructure, what to do with education, all these huge issues that really determine the trajectory of your economy. That's not the IMF job. The IMF is an accounting cash machine. The firefighter. The other long-term structural issues, that's the World Bank. And if you have at the World Bank people who don't know what to do, they are as lost as you are. I always mention Ghana. Ghana, which is considered the darling country of the Bretton Woods institution, World Bank and IMF. You go back, you read the past 20 years of report about Ghana. Great stuff, wonderful, well managed, blah, blah, blah. 17 IMF program they had. 17 times they went to the IMF. 3, 4, 5 years program. 17 times. And then they got bankrupt 3 years ago in 2022. What else do you need to know? If you go to get advice 17 times, you get programs, you're rated as doing well, and you still get bankrupt, maybe somebody should tell you that these guys don't know what that they're doing. And Ghana doesn't lack economists. But Ghana is not using its economists and its talent within Ghana and outside of Ghana. I have many great mentors, brilliant Ghanaian economists in New York, like Yao. I mean, there's so many of them. I can't even start citing. My point is, I take your criticism of economic growth, but I think it's more a criticism of a particular brand of capitalism. We need economic growth, but we need to use the revenues from the growth wisely. Okay? So I talk too much. I think that's more than enough. So, thank you. Just take it from here. Thank you very much for your patience with us. Thank you, my dear colleagues. Thank you very much for this wonderful conversation. We are waiting for the papers, okay? So we are going to maybe break. You are not going, we are still going to continue. Thank you very much, and let's meet, come back here in about 10 minutes. Thank you.
1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ils doivent bien rapprocher. Alors, 1, 2. Nous allons commencer notre panel donc, qui est recentré sur les conjonctures politiques au Sénégal. Donc, nous aurons 4 communications. Donc, la première donc, va être introduite par le professeur Papa Samba Ndiaye, donc, qui est à l'extrême gauche. Professeur Papa Samba Ndiaye, qui est le directeur de l'UFR, que nous appelons entre autres doyen, donc de l'UFR Sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal. Donc, il va communiquer sur l'analyse de l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal. La deuxième communication sera faite par le professeur Maurice Soudjek-Dion, qui est aussi donc, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Donc, il va introduire également bicéphalisme conflictuel, souverainisme et crise économique au Sénégal. La troisième communication sera introduite par le professeur Ibrahima Silla, enseignant-chercheur aussi à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, sa communication va porter sur intention systémique et conjoncture bifurcante, penser les moments critiques du politique. Et la dernière communication par moi-même, professeur Abdourahmane Thiam, donc enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et la communication intitulée « Du duo à la dualité au sommet de l'État », une approche parisienne du cimetière de collaboration politique au Sénégal, de 62 à 2025. Voilà, donc sans tarder, nous allons donner la parole donc, à notre collègue, donc, monsieur le doyen Papa Samba Ndiaye. Donc, merci beaucoup, chers collègues. Donc, merci beaucoup, chers collègues. Bonjour, chers auditoires. Ma communication va pour l'élection présidentielle du 24 mars 2020. Tentative d'analyse critique. Merci beaucoup. Donc, je disais que ma communication va porter sur l'élection présidentielle, une analyse critique d'une vitrine démocratique africaine. Le Sénégal a connu la troisième, c'était en mars 2024. En termes de consolidation, étant dans une région marquée par des coups d'État et l'avancée du djihadisme, le pays est présenté comme une vitrine démocratique en Afrique.
S'il y a une part de vérité dans cette affirmation, il est aussi important de la relativiser. La démocratie sénégalaise est une démocratie insurrectionnelle, marquée par des cycles de violence qui aboutissent à des compromis et à des réformes. Malgré les progrès réalisés, c'est aussi une démocratie à parfaire par une rationalisation des partis politiques qui s'accompagne d'un financement public de leurs activités. Le sondage, qui est l'instrument de mesure des opinions citoyennes, devrait pouvoir être autorisé. Enfin, puisqu'une démocratie respire par les poumons, le pouvoir devrait avoir comme vis-à-vis une opposition dont le chef aurait un statut reconnu dans le protocole républicain. Donc le Sénégal, ses débuts, a toujours été marqué par des cycles à des compromis et à des réformes. La violence est utilisée comme moyen de conquête ou de conservation du pouvoir. On peut évoquer les rivalités entre Blaise Diagne et Ngalandou Diouf. Ngalandou Diouf surtout entre Senghor respectifs, CFIO et le BDS. La violence occupa encore avec la 1902 le président du Conseil. Quant à Abdou Diouf, il arrive au pouvoir en 1981, non pas par élection, mais grâce à une démission du président Léopold Sédar Senghor, et il devient la présidence par le simple jeu d'une technique constitutionnelle. En effet, l'article 35 de la Constitution sénégalaise du 7 mars 1963 prévoyait que le Premier ministre la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour se débarrasser des barons du Parti socialiste. Sous Abdoulaye Wade, la violence prendra de nouvelles dimensions avec la création de milices politiques des calots bleus adossés au parti présidentiel. Une tentative d'assassinat à coups de marteau sur l'homme politique Talla Sylla fut évitée de justesse. Le bras droit du président de la République, Idrissa Seck, qui fut son premier ministre, sera accusé de détournement de deniers publics dans l'affaire des chantiers de Thiès. Sous Macky Sall, il a été promis une gouvernance sobre et vertueuse. Il commence son magistère par la traque des biens mal acquis. Le règlement de compte entre héritiers biologiques et politiques a pris la forme d'une procédure judiciaire qui a conduit à la condamnation du fils de l'ancien président pour enrichissement illicite et enfin par une grâce présidentielle. En ce qui concerne maintenant les partis politiques et leur rationalisation, au Sénégal, on dénombre plus de 350 partis politiques, 358 aujourd'hui. Dans l'absolu, c'est un signe de vitalité démocratique, mais à la pratique, la plupart des partis sont des partis cabines téléphoniques. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui accorde ce récépissé, et le plus souvent, la diligence est liée à la tête du client. Il ne se soucie pas de l'effectivité des activités des partis. Il urge dès lors d'actualiser et de mettre en œuvre la loi sur les partis politiques et leur financement. Dans la réalité, rares sont les partis politiques au Sénégal où les militants cotisent pour son fonctionnement. C'est souvent le chef qui est le bailleur principal et le propriétaire du parti et de son patrimoine. Par exemple, une fois le leader de l'Alliance des forces de progrès, AFP, Moustapha Niasse, était en déplacement, le porte-parole du parti, interrogé par les journalistes, répondait qu'il était en congé de parole. De même, dans sa déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel lorsqu'il a été élu le 25 mars 2012, Macky Sall indiquait qu'il possédait un parc automobile de 35 véhicules, servant essentiellement aux activités politiques de son parti, l'Alliance pour la République. Seulement, la fausse nouveauté apportée par le nouveau parti au pouvoir, c'est-à-dire le Parti patriotique africain du Sénégal pour l'éthique et la solidarité, c'est-à-dire le parti PASTEF, c'est le financement participatif. C'est un mode de financement direct où les militants et les sympathisants du parti sont invités à contribuer au financement de la structure. L'on se souvient
de l'initiative de Mme Aïda Mbodj, alors ministre d'État et membre du parti présidentiel, le PDS de l'époque, avec son slogan « Ma carte, ma caution ». C'était une campagne menée pour elle pour recueillir la caution de Maître Wade à l'élection présidentielle de 2012 par les femmes de son parti. Au Sénégal donc, il n'y a pas encore de financement public des partis politiques. Or, des pays d'Afrique francophone, notamment, sont en avance, comme le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Une autre question aussi qui constitue un angle mort de la démocratie sénégalaise, c'est l'interdiction des sondages d'opinion. Le Sénégal est certes doté d'une loi relative à la réalisation, à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion depuis 1986. Cette loi avait prévu dans ses dispositions la création d'une commission nationale des sondages qui serait chargée de vérifier la scientificité des méthodes qui sont utilisées. Seulement, cette commission n'a jamais été instituée. Dès lors, des sondages sont réalisés dans la semi-clandestinité, surtout par les acteurs politiques, mais non publiés. Pourtant, le sondage est un levier du fonctionnement démocratique. Il alimente le débat public en apportant des arguments et des éléments de connaissance. Il permet à chacun de se situer par rapport à la société, à sortir du huis clos des jugements de son entourage et de son milieu social. En donnant donc une voix puissante et omniprésente à la vie des citoyens, il constitue un contre-pouvoir qui participe du contrôle des dirigeants. Un autre angle mort de la démocratie sénégalaise, c'est l'absence de statut pour l'opposition et son chef. Au Sénégal, il faut le dire, l'opposition a évolué dans la clandestinité des indépendances jusqu'en 1974. Lorsque le président Léopold Sédar Senghor initia la loi des 4 courants, c'est-à-dire le courant de pensée libérale et démocratique, socialiste et démocratique, marxiste-léniniste ou communiste, chacun des partis politiques de l'époque devait se référer dans ses statuts à l'un de ces courants. Il peut alors être prononcé la dissolution d'un parti qui s'écarterait du courant qu'il avait choisi au départ. La révision constitutionnelle du 24 avril 1981, votée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale, fait sauter le verrou de la limitation des partis à 4 courants et le nombre de partis passera de 3 à plus de 40 et aujourd'hui à plus de 358. C'est le président Abdou Diouf qui avait nommé un médiateur auprès de lui, en l'occurrence le professeur El Hadj Mbodj, pour réfléchir sur le financement des partis politiques et un éventuel statut de l'opposition. Le président Abdoulaye Wade et ses successeurs, lui-même qui a fait 27 ans d'opposition, n'a pas concrétisé le projet, ni ses successeurs, Macky Sall et Diomaye Faye. Macky Sall, justement, après la crise politique de 2021-2022, avait appelé les acteurs politiques à un dialogue national. Et c'est dans ce cadre de ce dialogue qu'a été créée une commission politique qui avait proposé dans son rapport final une esquisse d'un éventuel chef de l'opposition et de son statut. Il est précisé dans le rapport que le statut de l'opposition est l'ensemble des règles juridiques permettant aux partis politiques de l'opposition de disposer des libertés et des moyens nécessaires en vue de leur libre et pleine participation à l'animation de la vie politique nationale. L'opposition désigne dans ce document les partis politiques légalement constitués qui s'opposent à la politique définie par le président de la République et conduite par le gouvernement et propose une alternative politique dans le cadre démocratique. Le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle est désigné comme chef de l'opposition. Seulement, les candidats indépendants ne sont pas concernés. Néanmoins, il est précisé dans le rapport que le chef de l'opposition qui a un désaccord sur la proposition de lui octroyer un rang de président d'institution de la République. Pourtant, si le Sénégal se targue d'être une grande démocratie, d'autres pays africains jugés moins démocratiques sont en avance sur le statut de l'opposition et de son chef. Plusieurs pays d'Afrique ont adopté un statut officiel de chef de file de l'opposition, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Niger, du Togo, du Bénin et de la République démocratique du Congo, etc. Aujourd'hui, le Sénégal vit une tension, une crise au sommet de l'exécutif entre le président de la République et son Premier ministre. Deux trajectoires distinctes, deux sources de légitimité, deux psychologies
que le pouvoir rapproche finalement. Le président incarne une légitimité déléguée, une forme d'autorité reçue d'un mouvement, d'un combat et d'un leader qui l'ont précédé. Max Weber, relu par Eric Kaufmann, sociologue français, montre que cette légitimité, dite légale rationnelle, peut devenir fragile lorsque l'autorité personnelle n'est pas encore consolidée. Et celui qui détient le pouvoir souvent ressent le besoin d'en démontrer le bien fondé. Au fil des mois, le président Faye construit son style, son langage et son entourage. Ce que Nicolas Van der Waal, politologue américain, appelle la surcooptation, c'est-à-dire l'intégration de figures périphériques, de rivaux potentiels ou d'acteurs marginalisés pour éviter l'isolement, ce qui crée des malentendus et des divergences. À l'opposé, le Premier ministre Ousmane Sonko, porté par une légitimité conquise dans l'adversité, à l'image de Nelson Mandela en Afrique du Sud, de Lula da Silva au Brésil, de Thomas Sankara au Burkina Faso ou d'Amical Cabral au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, ont connu ce type de trajectoire forgée dans la répression, la privation ou l'exil. Marguerite Herman, politologue américaine, décrit ces dirigeants comme plus constants, plus résilients, plus attachés aux symboles et moins tolérants au renoncement. Leur autorité est charismatique au sens weberien du terme. Quelle est alors la solution de sortie de crise entre les deux têtes de l'exécutif? Pour éviter la rupture, il est nécessaire de reconstruire une stabilité psychologique entre les deux têtes de l'exécutif. La solution n'est ni une solution juridique ou encore moins institutionnelle. À une crise politique, il faut une solution politologique. Le président de la République doit clarifier son récit personnel, réduire sa dépendance aux attachements ou aux ralliements opportunistes, consolider son autorité et reconnaître publiquement le rôle fondateur joué par Ousmane Sonko dans son élection. Quant au Premier ministre, il doit réduire l'ambiguïté stratégique, affirmer clairement qu'il ne cherche pas à concurrencer le président durant ce mandat et transformer son aura populaire en institution durable. La stabilité de leur duo repose ainsi sur un pacte tacite mais ferme qui définit un certain nombre de critères. 4 critères. Le premier de ces critères, c'est de définir les espaces de souveraineté de chacun. Deuxième critère, définir des zones de consultation obligatoires. Troisième critère, déterminer des lignes rouges à ne pas franchir. Et enfin, dernier critère, établir un canal de communication direct et régulier. Ce schéma pourrait permettre de transformer une rivalité potentielle en complémentarité stratégique. Autrement, la rupture est inévitable et un troisième larron pourrait leur dérober le pouvoir en 2029. Ce qui serait une répétition de l'histoire, parce qu'en 2012, c'était le même cas de figure. Ousmane Tanor Dieng du Parti socialiste avait refusé de s'allier avec Moustapha Niasse de l'APR, de l'AFP, et le pouvoir les a échappés. Le président Macky Sall sera élu le 4e président du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup, chers collègues, pour la présentation. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous proposer, soit on passe les communications d'abord, et après, bon, chacun aura l'opportunité d'intervenir. Je pense que c'est plus pratique, hein? Voilà. Donc, sans tarder, donc, je donne la parole au professeur Maurice Soudjek-Dion. Allô? Allô? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, l'intitulé de ma communication, c'est « Bicéphalisme conflictuel, souverainisme et crise économique au Sénégal ». Alors, dans un contexte effervescent marqué par les vives controverses autour de l'indépendance immédiate ou de la communauté,
Le général de Gaulle, en tournée à Dakar pour la campagne référendaire le 26 août 1958, affirme « Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je ne me lasserai pas de la saluer en raison des souvenirs qui m'y attachent, en raison aussi des espérances que j'y ai placées. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils sachent ce que la France leur propose, la communauté franco-africaine, qu'ils le sachent en toute indépendance, indépendance de l'Afrique et indépendance de la France, qu'ils le sachent avec moi pour le meilleur et pour le pire, qu'ils le sachent dans les conditions que j'ai évoquées d'une manière précise, en particulier l'autre jour à Brazzaville, conditions dont je n'admets pas qu'on mette en doute la précision ni la sincérité. Un jour auparavant, le 25 août 1958 précisément, en Guinée, Sékou Touré, esthète du verbe, acerbe et tout en verve, remportait le match d'éloquence face au général de Gaulle. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Alors depuis lors, l'Afrique en général et le Sénégal en particulier, il est posé les questions dirimantes de la souveraineté, de la domination et de l'exploitation du continent par les puissances étrangères, mais aussi de la gouvernance et des formes de gouvernement dans un contexte marqué par l'acuité persistante des difficultés économiques. L'occurrence d'une troisième alternance au Sénégal avec ses péripéties rocambolesques et l'avènement d'un pouvoir dont la vision politique est celle d'un pays souverain, juste et prospère, et qui est incarné par le duo Diomaye-Sonko, qui semble se transformer en duel, nous offre l'opportunité de réfléchir sur le sujet bicéphalisme constitutionnel, souverainisme et crise économique. Alors la souveraineté, c'est une volonté qui ne se détermine jamais que par elle-même, selon Léon Duguy. C'est un pouvoir d'autodétermination inconditionnée et insubordonnée. La souveraineté sera définie par l'affairière commissaire du gouvernement comme un pouvoir de droit originaire et suprême, un pouvoir de droit en raison de l'institutionnalisation du pouvoir d'État, un pouvoir originaire, c'est-à-dire qui ne dérive d'aucun autre pouvoir, un pouvoir suprême en ce sens qu'il n'a d'égal dans l'ordre interne ni de supérieur dans l'ordre international. Donc on est ici au cœur de cette notion qui est ô combien essentielle de la souveraineté et qui va donc embrayer avec cette notion de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État qui va être posée, affirmée par la CIJ dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Donc c'est un principe également qui va poser beaucoup de problèmes dans les pays du Sud, parce que vous savez qu'après les indépendances, il va y avoir un ensemble de mécanismes mis en place par la France, par les puissances colonisatrices qui étaient un peu sur la défensive en raison de l'anticolonialisme des Nations Unies, l'anticolonialisme également des superpuissances, l'URSS et des États-Unis, qui voulaient promouvoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et tout cela va entraîner les puissances colonisatrices à s'engager dans des constructions institutionnelle, juridique, de canalisation pacifique d'un processus de décolonisation devenu inexorable. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la communauté. Je vous en parlais tout à l'heure avec la tournée référendaire du général Charles de Gaulle en 1958. Et donc, la France va mettre en place un ensemble de dispositifs, c'est-à-dire des accords secrets entre la France et ses anciennes colonies, où donc la France va continuer à les tenir pour l'essentiel à travers la défense, à travers la monnaie, mais aussi à travers l'économie, notamment avec ce qu'on va appeler le pacte colonial. Le pacte colonial qui
qui stipulait l'interdiction totale ou partielle du marché colonial aux produits étrangers, l'obligation d'exporter les produits coloniaux exclusivement ou principalement vers la métropole, l'interdiction pour la colonie de produire des objets manufacturés, son rôle économique se bornant à celui de productrice de matières premières et de débouchés commerciaux, le traitement de faveur accordé par la métropole aux produits coloniaux, accompagné d'une aide politique, militaire, culturelle et souvent économique fournie par la métropole. Donc vous voyez bien que dans ces conditions, on avait tout changé afin que rien ne bouge. Des réseaux clientélistes, affairistes, néopatrimoniaux vont se substituer donc à la logique coloniale. Et justement, quand on parle aujourd'hui de souverainisme, c'est une volonté de déconstruire ces réseaux, de déconstruire ce rapport de domination et d'exploitation qui s'est perpétué au-delà des indépendances, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons à la tête de l'État un nouveau pouvoir installé et qui va se réclamer du souverainisme. Alors le souverainisme, comme son nom l'indique, c'est une doctrine, une systématisation de la démarche qui met la souveraineté au cœur de l'action politique. Mais en ce moment-là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que les États pauvres, endettés, faibles, ont la capacité de s'imposer sur la scène internationale à travers le souverainisme, d'autant plus que dans la perspective réaliste des relations internationales, eh bien, on est plutôt dans des rapports de force, des rapports d'intérêt entre les États. Donc ça pose un premier problème par rapport donc à cette perspective souverainiste. Et cette perspective souverainiste risque en réalité d'aggraver la crise économique, parce que lorsque le duo Diomaye-Sonko arrive au pouvoir, le Sénégal est à 119% de taux d'endettement de son PIB, et même à 132% si on considère la dette parapublique. Donc ça veut dire que les capacités d'investissement, les capacités de captation de ressources économiques sur la scène internationale sont fortement compromises. Et dans cette situation-là, on se pose la question de savoir que peut signifier le souverainisme, où la majeure partie des prêts octroyés au Sénégal sont le fait de la Côte d'Ivoire à près de 42%. Donc finalement, on est dans une situation où il est difficile de financer les projets du programme mis en œuvre, le programme le Sénégal en 2050, et donc l'agenda de transformation 2050. Et donc on est ici dans de véritables problèmes liés justement au rapport avec l'extérieur. Alors la question qu'on va se poser, c'est de savoir, est-ce que on peut continuer dans cette logique d'emprunt, emprunter pour payer les salaires, pour faire face à des dépenses de fonctionnement? Comment alors on prend en compte les investissements? Comment on finance l'industrialisation? Parce que le duo Diomaye-Sonko s'était mis dans la perspective de la transformation des produits primaires et de l'industrialisation du pays, en corrigeant les biais de l'aménagement du territoire, qui étaient restés des biais essentiellement coloniaux, où il s'agissait de rester un peu sur l'aménagement, la valorisation de la côte avec l'axe Dakar-Diamniadio-Diass, et donc finalement de laisser l'intérieur du Sénégal. Certes, il y a eu sous le président Sall des programmes comme le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, mais tout cela, c'est des programmes d'urgence. On n'avait pas une démarche systématisée de correction des biais de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, on a les pôles territoriaux qui sont initiés, avec donc le parachèvement de l'acte 3 de la décentralisation, mais tout cela, c'est des moyens, c'est des investissements qu'il va falloir mobiliser pour opérer toutes ces transformations nécessaires pour le développement, pour la réalisation des objectifs économiques dont le nouveau pouvoir, que le nouveau pouvoir s'est assigné. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, on a les questions d'ordre conjoncturel, c'est-à-dire qu'on a des jeunes de plus en plus impatients qui vont à vivre une soirée exceptionnelle, le jubilé de grâce d'un papa extraordinaire. À travers ce que les économistes appellent le carré magique, vous avez la croissance
croissance économique, il n'y a pas suffisamment de croissance économique pour procéder à des transformations à long terme, c'est-à-dire au développement. On n'a pas aujourd'hui une élasticité qui nous permette de faire face efficacement à tous ces jeunes qui frappent à la porte du marché de l'emploi. Eh bien, nous avons une balance commerciale chronique, déficitaire de façon chronique, sans qu'on puisse, comme je vous le disais, mettre en avant une politique d'industrialisation en tant que telle, avec ce gap, en tout cas ce manque criard de financement. Et tout cela dans un contexte marqué par l'impatience des jeunes et donc cette crise économique peut-elle s'accompagner, peut-elle s'accommoder d'un bicéphalisme conflictuel. Alors pourquoi je parle de bicéphalisme conflictuel? Parce que nous sommes certes en régime, nous avons un régime assez complexe, assez compliqué, je vais dire, puisqu'on a des éléments qui sont empruntés au régime parlementaire, la motion de censure, le droit de dissolution, le bicéphalisme de l'exécutif, président de la République, Premier ministre, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Et donc tout cela, c'est des mécanismes du régime parlementaire, mais en même temps, nous avons des prérogatives essentiellement détenues par le président de la République qui incarne la réalité du pouvoir exécutif, qui est en quelque sorte l'alpha et l'oméga du pouvoir exécutif, qui est la réalité ontologique dont tout découle, qui est véritablement le centre de gravité du système politique ou institutionnel. Dans ces conditions-là, lorsqu'on a un Premier ministre qui a été le mentor du président de la République et qui, parce qu'il a été bloqué, en tout cas mis hors de course parce qu'il avait maille à partir avec la justice et qu'il a désigné un candidat. Ce candidat-là, finalement, a l'onction populaire, l'onction démocratique avec 54% des voix et la Constitution lui confère des pouvoirs exorbitants et au terme de l'article 37, le président de la République jure devant Dieu et devant la nation sénégalaise. Ça veut dire qu'on est ici dans une formalité substantielle. Et cette formalité substantielle, c'est celle-là même qui permet au président de la République d'être installé à proprement parler dans ses fonctions, c'est-à-dire de prendre les décisions qui s'attachent à sa position, à sa posture présidentielle. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important, ce qui fait que nous avons un président de la République qui est favorisé par la structuration institutionnelle et juridique et un Premier ministre qui incarne fort de ce que il est le chef de la majorité et en ce moment-là, on a naturellement des divergences. C'est pourquoi au début, lorsque au sortir des élections législatives de 2024, de novembre 2024, j'avais fait la proposition qu'Ousmane Sonko devait migrer vers l'Assemblée nationale pour en assurer la présidence, pour éviter qu'il y ait un risque de diarchie, un risque de conflit. Parce que dans l'histoire politique du Sénégal, depuis la constitution du 7 mars 1963, après la crise du 17 décembre 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, on est entré dans une logique de rationalisation du parlementarisme pour construire un monolithisme politique et juridique autour du président de la République qui, encore une fois, détient la réalité du pouvoir exécutif. Et cela n'a pas changé. La constitution du 22 janvier 2001 du président Wade va encore renforcer ses prérogatives du président de la République. Et donc, le président ne peut pas avoir de chef sur le plan constitutionnel, sur le plan institutionnel. Et c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Et le Premier ministre est certes le chef de la majorité. Il a conduit la campagne pour obtenir 130 députés sur 165, certes, mais le président de la République, dans l'ordonnancement, dans l'allocation institutionnelle du pouvoir, détient toujours le dernier mot. Il a les prérogatives essentielles du pouvoir exécutif. Et ça, c'est des risques de conflit, parce que s'il y a des divergences entre les deux, en dernière instance, du point de vue constitutionnel, c'est le président de la République qui doit trancher. Et le président de la République étant élu à 54% des voix, cela veut dire qu'il a un titre à la fois de légalité et de légitimité pour le temps du mandat, c'est-à-dire pour 5 ans, afin de prendre les décisions qui affectent la conduite des affaires publiques. Donc c'est cette
c'est cette difficulté essentielle que nous avons aujourd'hui entre le Premier ministre et le Président de la République. Naturellement, aujourd'hui, le Président de la République semble vouloir trouver un appareil politique sur lequel s'appuyer afin certainement d'être en perspective des ambitions politiques, mais en même temps, il y a aussi le Premier ministre Ousmane Sonko qui voudrait que toutes les forces politiques soient concentrées, soient fusionnées, soient satellisées autour de son parti, autour du PASTEF. Donc on a ici une contradiction majeure entre les deux, l'un voulant s'appuyer sur un appareil politique qui lui est propre, c'est-à-dire l'appareil politique qu'il a porté au pouvoir, Diomaye président, et le Premier ministre qui veut avoir le monopole, qui veut avoir la tutelle sur toutes les forces politiques qui gravitent autour de la majorité et présidentielle et parlementaire. Donc c'est ça le fond du problème. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position assez difficile parce que ces contradictions entraînent des empiètements, par exemple, dans le domaine de la conduite de la politique étrangère du pays, dans les rapports avec les bailleurs de fonds. Lorsque le Premier ministre prend une décision ou fait une déclaration qui s'écarte d'une position ou d'une perspective dégagée, définie par le Président de la République, cela peut entraîner des conflits. Et pourtant, les relations internationales, c'est le domaine réservé du Président de la République. Donc tout cela fait qu'on est aujourd'hui dans des logiques assez complexes et le Premier ministre avait organisé une grande manifestation politique le 8 novembre dernier pour dire que c'est Mme Aïda Mbodj qui gère la coalition Diomaye Président et que cette coalition devait être transformée en une coalition plus grande dénommée AAPS, ce que le Président de la République a refusé naturellement avec un communiqué disant que finalement c'est Mme Mme Aminata Touré qui va gérer la coalition Diomaye Président. Donc on est dans cette situation-là. Apparemment, on a deux perspectives qui se dégagent. La première perspective, c'est que de plus en plus, le camp présidentiel semble se dire que nous ne pouvons pas être dans le souverainisme à outrance, nous ne pouvons pas nous mettre à dos nos partenaires et que pour que les choses avancent, il faut peut-être se démarquer du Premier ministre. Le Premier ministre qui ressent cela comme une forme de trahison parce qu'il se dit que c'est lui qui a été à l'origine de l'élection du Président de la République, mais le Président de la République dans l'architecture institutionnelle ne peut pas avoir de chef. Donc vous voyez bien qu'on se retrouve dans une certaine impasse et par rapport au souverainisme, je dois dire que le Sénégal a toujours favorisé la diversification des soutiens diplomatiques depuis le président Léopold Sédar Senghor qui avait parlé de l'enracinement, de l'ouverture, de la négritude, de la francité et de la francophonie, de l'arabisme également. Tout cela pour dire qu'il faut nous enraciner dans nos valeurs de civilisation sénégalaises et africaines, mais également nous connecter aux apports extérieurs fécondants. Et nous avons eu également la perpétuation de cette perspective avec le président Diouf, mais sans tambour ni trompette. C'était pas, disons, pas un souverainisme à outrance, mais on faisait toujours attention à ne pas gêner la puissance tutélaire, notamment la France. Mais le Sénégal a toujours été dans cette logique de diversification des soutiens diplomatiques. Et le président Wade qui arrive avec la première alternance qui n'a pas, donc qui n'avait rien à, qui ne devait rien finalement à la puissance colonisatrice, l'ancienne puissance colonisatrice, parce qu'en réalité, Jacques Chirac était l'ami du président Diouf, mais la voix des urnes a fait élire donc le président Wade. Et donc, il s'est démarqué un peu, il a renforcé cette logique de diversification des partenaires diplomatiques. Il s'est ouvert au Brésil, à l'Iran, il s'est ouvert aux pays arabes et à d'autres pays. Et ça, je pense que ça a été une perspective intéressante. Et aujourd'hui, le nouveau pouvoir pousse encore la perspective un peu plus loin, cette perspective du souverainisme, mais avec le danger de mettre en avant l'idéologie. Et je crois que ce qu'il nous faut, c'est peut-être être moins dans l'idéologie absolue, mais dans la relativisation par rapport à la poursuite de nos intérêts, être plutôt réaliste et pragmatique. Et en ce sens, le professeur Fabien Ebousi-Boulaga nous faisait une critique fort belle et intéressante de l'idéologie, en ce sens qu'il disait
que l'idéologie est aveugle sur elle-même, inconsciente de soi, de son arbitraire, c'est-à-dire de son caractère inévident et non nécessaire. Elle est inversion du bon ordre des choses. Elle prend l'effet pour la cause, la forme pour le principe, la croyance pour le savoir. Elle se mystifie et mystifie. Elle est mélange des genres et confusion des espèces par la transgression des limites non perçues, à l'extrême ou au pire. L'idéologie est une sorte de contradiction infinie qui dit que le non-être est et que l'être n'est pas. Donc c'est ça un peu la difficulté, c'est-à-dire éviter d'être dans l'idéologie, accepter également l'allocation constitutionnelle et institutionnelle du pouvoir, parce que les rôles sont bien répartis entre le Premier ministre et le Président de la République. C'est une aberration de penser que le Président de la République, le Premier ministre peut être le chef du Président de la République. Ce n'est pas possible. Le Président de la République incarne l'unité nationale. Il est le chef suprême des armées. Il a l'essentiel des prérogatives exécutives. Et ça, c'est important. Il faut lui reconnaître ce pouvoir et que le Premier ministre ne peut pas remettre en cause cette réalité. Autre chose également, c'est que certainement qu'on doit aller vers des concertations plus établies entre les deux pouvoirs, entre les deux personnalités, eh bien, pour éviter d'établir sur la place publique des contradictions qui auraient pu être gérées sur le plan interne. Mais dans le fond, la question essentielle qui semble se poser, c'est une question relative à des ambitions politiques, ambitions de positionnement par rapport aux échéances à venir, les locales de 2027 et la présidentielle de 2029, qui expliquent que le président de la République vaille que vaille, avoir un instrument, un appareil politique qui puisse lui permettre de réaliser ses ambitions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au professeur Ibrahim Silla. Donc, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues, professeur Abdelrahman Diab, chers collègues, merci beaucoup. Ma communication va porter sur le thème ainsi intitulé « Intention systémique et bifurcation conjecturelle. Penser les moments critiques du politique ». Tout un programme. Et je devrais même partir d'un constat en disant que est-il ambitieux de penser les moments critiques du politique, puisque l'on sait que la vie politique est par essence fondamentalement dans des moments critiques. Le tragique ne fait pas tout le critique. L'invention de l'État, la polémique qui accompagne la politique au quotidien, les élections, tout cela nous ramène dans un moment critique, dans des moments critiques, à tel point qu'on pourrait dire on n'a pas forcément besoin de rupture constitutionnelle ou institutionnelle, de crise électorale, de contentieux électoral pour être dans le critique. J'ai l'impression que la politique est en permanence au quotidien dans le critique. Sauf que il y a des moments dans une société qu'on pourrait qualifier de moments critiques à partir du moment où ce sont des moments extraordinaires, exceptionnels, où on franchit apparemment la limite rouge et qu'on atteint des proportions pas forcément dans le tragique. Parce que le moment critique peut naître même d'une intention de transformer la société. Et c'est ça l'objet, c'est ce que je vais essayer de démontrer. Comment une intention de transformation systémique, la volonté de transformer le système devient un moment critique. L'envie de bien faire devient un moment critique, exceptionnel, qui peut conduire à des bifurcations conjoncturelles. C'est-à-dire, là où l'on avait l'intention d'aller pour lutter contre les moments critiques, l'on se rend compte que désormais, on n'a plus ces moyens-là de virer vers ces moments critiques exceptionnels qui pourraient changer, mais on tombe dans un moment critique qui complique davantage les relations, par exemple, ce que le professeur Maurice John a dit tout à l'heure, les relations ne serait-ce entre les deux têtes de l'exécutif, qui nous plonge encore une fois dans ce moment critique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis son accession à l'indépendance,
et même dès son accession à l'indépendance, le Sénégal a traditionnellement vécu dans des moments critiques. La crise déjà de 62, c'était un moment critique. L'accession à l'indépendance, c'était des moments critiques. Toute la trajectoire politique du Sénégal, dans ces moments critiques, à tel point que le Sénégal, qu'on pouvait considérer comme un pays relativement stable, sans rupture, sans coup d'État, il ne faut pas se tromper. Le Sénégal, continuellement, historiquement, a plongé dans des moments critiques et devient dès cet instant un intéressant laboratoire de réflexion et d'analyse des moments critiques du politique. Et notre réflexion, c'est essayer de repérer les premiers indicateurs de ces moments critiques, et nous pouvons même privilégier ce que dans les autres sciences, et que j'appelle en sciences politiques la sémiotique politique, l'étude des signes. L'étude des signes, la signification des signes. Parce que la vie politique est une niche sémiotique. Les signes traversent la vie politique. Et notre rôle ici, c'est essayer de repérer les premiers signes de ces moments critiques que nous vivons et montrer que ces moments critiques ont conduit le Sénégal à des bifurcations conjoncturelles. Vivre en politique, je l'ai déjà dit, c'est déjà s'exposer dans un champ critique et complexe, en raison notamment des visées essentielles du politique. Que vise le politique? Le politique vise l'ordre, la sécurité, l'égalité, la justice, la démocratie, organiser des élections transparentes. Et pour toutes ces visées mises sur agenda, un pays, par son activité politique, tombe finalement dans ces moments critiques qu'il faut savoir gérer. C'est pour cette raison qu'on pourrait définir la politique comme l'art de gérer les moments critiques. La politique, c'est l'art de gérer les mécontentements, mais la politique, c'est aussi l'art de gérer ces moments critiques. La vie politique est un champ traversé d'événements critiques, d'événements extraordinaires, que nous appelons les moments critiques. Et nous voulons replacer ces moments critiques de politique dans la série des événements extraordinaires qui sortent de l'ordinaire et qui sont l'une des caractéristiques de notre vie politique. Maintenant, il y a un problème, parce que ces moments critiques changent de degré et d'intensité en fonction des contextes, des enjeux et du jeu des acteurs. On peut donc considérer le moment critique comme un seuil critique, donc grave et inquiétant, un état critique, engendrant, selon le sociologue Pierre Bourdieu, une situation de crise favorable à l'apparition d'événements extraordinaires. Pierre Bourdieu, le sociologue français, est l'un des rares sociologues français à s'intéresser à ces moments critiques. Dans un de ses ouvrages qui n'est pas très connu, Homo academicus, il consacre un chapitre à ces moments critiques pour nous expliquer que le moment critique, c'est une situation de crise favorable à l'apparition d'événements extraordinaires que le fonctionnement normal rend impensable, ou pour le moins exceptionnel et accidentel, notamment sous l'effet de la coïncidence de plusieurs crises latentes d'intensité maximum. Donc on peut en retirer quoi? Que les révolutions, les élections, les alternances, les transitions ne constituent pas les seuls moments critiques du politique. Fait d'issue incertaine, les moments critiques du politique doivent être saisis comme une période de pression intense, une conjoncture, l'enjeu décisif critique, d'autant plus problématique qu'elle contraint à des bifurcations. Je viens de rajouter au concept de moment critique deux autres concepts qui nous permettront de repérer ou de même d'analyser la situation ou la situation politique sénégalaise. J'ai convoqué la notion de conjoncture, mais aussi de bifurcation. Les moments critiques, effectivement, nous conduisent à des, on va dire, bifurcations, ou conduisent les acteurs à des bifurcations induites par les conjonctures, que j'appelle les bifurcations conjoncturelles. Ces bifurcations qui mènent là où l'on n'avait pas l'intention d'aller. Tout commence par quoi? Une volonté de transformation d'un système, avec une idéologie qui peut être là, avec un populisme qui veut être là, avec des imaginaires, avec des horizons, avec des projets, la dimension projective du politique qui conduit à vouloir transformer la société et à invoquer un certain nombre de valeurs. Au Sénégal, on parle de quoi? Le djoub, djoubel, djoubanti. Être droit, dans la droiture, redresser. Le droit, la droiture, le redressement.
À partir de ce moment, cette projection qui se veut une volonté, une visée de transformation de la société devient très complexe, puisqu'il faut changer l'essentiel de ce système que l'on dénonce. L'ensemble des interactions par lesquelles les objets de valeur sont répartis par voie d'autorité. Il faut changer la justice, il faut changer la manière de, l'ordre politique, il faut changer le système délibératif, il faut changer le système électoral, il faut changer le système représentatif, il faut peut-être, et c'est à partir de cette volonté de transformation qu'on met en place un certain nombre de projets concrets. Il faut réduire les agences, il faut l'appel à candidature pour les postes de haute responsabilité. Il ne faut pas que le président soit en même temps président de parti et président de la République. Toute une série de projections en vue de transformer le système. Il ne faut plus qu'il y ait de caisses noires ou de fonds spéciaux à la présidence. Il faut pas des nominations arbitraires. Tout ça rentre dans cette logique de vouloir transformer le système et de sortir du moment critique que l'on dénonçait, ce système. Mais le problème, c'est qu'il y a une tension qui va s'opérer. En voulant sortir du système, en voulant sortir de ce moment critique, on tombe de plus belle dans un moment critique parce qu'on est face à un certain nombre de conjonctures qui obligent les défenseurs, les acteurs de cette volonté de transformation systémique à devoir renégocier, repenser, réorienter, changer de direction, quitte à replonger le pays dans des conjonctures, et c'est ce que nous vivons actuellement. Qu'est-ce que nous vivons actuellement? On voulait changer la manière de diriger la société, réduire les pouvoirs du président de la République. On assiste à quoi? Un président qui est fragilisé par un premier ministre qui vient empiéter, comme M. l'a dit, sur ses plates blanches. On voulait réduire les agences. Qu'est-ce qu'on voit? Aucune agence n'a été réduite. On ne voulait plus des caisses noires dans la République. On assiste à quoi? Un président de la République qui augmente la caisse noire, qu'on avait dénoncé. Un premier ministre qui crée sa caisse noire, alors qu'un premier ministre n'avait jamais de caisse noire. Et je pourrais démultiplier les exemples pour montrer que plus que jamais, le Sénégal vit aujourd'hui dans des moments critiques qui compliquent davantage la situation en raison de cette bifurcation conjoncturelle qu'on a prise et qui touche même le domaine diplomatique, géostratégique. Aujourd'hui, poussé par le populisme, avec en bandoulière le panafricanisme, tout ça, on a voulu se débarrasser des bases françaises, on a voulu se débarrasser de notre diplomatie classique, on a dit qu'il fallait transformer le système et que la transformation du système devait aller jusqu'à la transformation des alliances qu'on pouvait nouer sur le plan géopolitique, géostratégique avec par exemple la France. On a vécu ça. Ils ont dénoncé cela. Dès leur arrivée finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La volonté de vouloir se débarrasser des bases militaires françaises, ils l'ont fait. Ils vont fermer les bases militaires françaises et tout ça. Alors, ils ont commis, pire que l'idéologie que tu dénonçais tout à l'heure, ils sont tombés dans ce que j'appelle peut-être une naïveté géopolitique. On devrait le dire, il faut être dans le pragmatisme géopolitique. On se détourne de l'influence occidentale pour mieux sombrer dans l'influence orientale. Le système occidental que l'on dénonçait comme moment critique, comme allié critique, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est dans des influences qui viennent peut-être d'Orient. Les dernières visites de nos ministres et de nos présidents sont orientées vers où? Les Émirats arabes unis, des pays, en tout cas sur le plan de la démocratie, qui ne sont pas fréquentables, avec des marchés, avec toute une opacité de relations, d'alliances, d'influences, qui nous poussent dans un registre ou dans une conjoncture qui nous dépasse à tel point que, plus que jamais, puisque le politique dérive ou même détend sur les autres aspects, le social, l'économique, on vit des moments difficiles. On vit un moment critique sur le plan politique, de nos choix de politique publique, de nos choix de politiques économiques, sur le plan des institutions financières, le FMI, la Banque mondiale, à vouloir transformer le système en dénonçant le système, en voulant être transparent, en développant eux-mêmes, en changeant de vocabulaire, on est tombé dans un registre aujourd'hui qui n'arrange plus les choses, puisque les FMI demandent, oui, vous avez dénoncé les dettes cachées, mais j'attends que vous montrez la dette cachée. Et depuis ce temps, on attend. Et donc, du coup, et je terminerai par ça, changement de vocabulaire du gouvernement et des acteurs politiques. On tend aujourd'hui à oublier ou à éviter de parler
de transformation systémique, alors que c'était ça l'intention, la visée de départ. Aujourd'hui, changement de vocabulaire, changement de lexique. De plus en plus, on parle réalisation politique majeure. Parce que l'on se rend compte que transformer le système risque de vous plonger dans des moments critiques. On change déjà ce vocabulaire. Et c'est déjà un signe, puisque je parlais de la sémitisation de l'environnement politique. C'est un signe qui revêt une certaine signification et qui nous montre encore une fois la dimension très fragilisante, très importante de ces moments critiques. J'ai un peu parlé comme ça de manière ramassée pour ne pas abuser de votre temps et de votre gentillesse. Encore une fois, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, merci, chers collègues. Bon, je pense que la parole me revient. Donc, je vais communiquer sur le thème suivant, du duo à la dualité au sommet de l'État, une approche parisienne du cimetière de collaboration politique au Sénégal de 1962 à 2025. Donc, je pense que le Sénégal, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est une démocratie qui a fait l'objet de beaucoup de réflexions. Je me rappelle qu'en 1991, déjà, il y a eu un colloque qui a été organisé par donc le CN de Bordeaux, qui est devenu les LAM, donc les Afriques dans le monde. Et le thème, c'était Sénégal, donc État et société. Et pendant ce colloque, il a été largement discuté la question de la démocratie sénégalaise. Cette démocratie sénégalaise connaissait bien le concept vitrine démocratique, mais je pense vitrine démocratique, mais je pense qu'il ne faut pas donc verser dans ce romantisme. Donc ce que j'ai toujours dit, il ne faut pas verser dans ce romantisme parce que les démocraties donc, sont aussi mortelles. Donc, au même titre que nous autres, donc humains, les démocraties sont mortelles. Donc, les démocraties peuvent mourir. Et nous avons donc cette occasion aujourd'hui de discuter donc, sur politique au Sénégal. Et mon propos donc, va porter sur en tout cas une actualité, mais quand même qui n'est pas quand même venue donc du néant comme ça, parce que quand on interroge l'histoire politique du Sénégal, il y a eu quelques cas de similarité. Et c'est là où j'ai essayé donc d'analyser donc en quoi, par exemple, le capital social au sens de Robert Putman, le capital social que j'ai en tout cas désigné ici comme l'amitié en politique. Je pense que l'amitié a été théorisée donc dans la philosophie antique. Donc la notion de philia, ces rapports donc affectifs, comment ils peuvent être donc instrumentalisés donc à des buts donc politiques. Donc c'est ça que j'ai essayé donc d'expliquer. Et sous forme de duo, c'est-à-dire que ces amitiés vont être mobilisées donc, comme ressources et dans les combats donc, pour la conquête et l'exercice du pouvoir, on s'est rendu compte que dans la trajectoire politique du Sénégal, depuis bien avant l'indépendance, on a vu des duos entre Senghor, Lamine Gueye, dans leur combat pour d'abord l'élargissement du droit de vote, parce qu'avant c'était un droit de vote restreint. On parlait curieusement de suffrage universel direct, mais dans les colonies, notamment celle du Sénégal, il n'y avait pas l'effectivité de ce droit, de ce suffrage universel direct, parce qu'il n'y avait que les ressortissants des 4 communes, donc Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, qui avaient donc la possibilité de pouvoir participer électoralement. Donc ça, c'est déjà quand même une lutte qui a été menée par ce duo, vous voyez, Lamine Gueye, Senghor.
Et au début des indépendances également, on a vu le président Senghor, parce que c'était l'expérience, la première expérience donc, du régime parlementaire où le président Lamine Gueye donc, va s'installer à l'Assemblée nationale et Léopold Sédar Senghor comme premier président de la République. Vous voyez. Donc ce régime parlementaire expérimenté va connaître une crise en 1962, parce que le président Senghor donc, va le président Senghor va donc nommer son président du Conseil, Mamadou Dia, vous voyez, donc Mamadou Dia qui devient le président du Conseil. Mais ce duo donc, va se transformer donc, en dualité, donc, sur des questions, donc, des orientations différentes, sur les modes de prise de décision. Parce que pour l'un, donc, il fallait ce qu'on a appelé dans le temps le parti-État. Donc il fallait d'abord prendre les décisions au niveau du parti, donc avant le gouvernement. Donc ce qui est une situation un peu paradoxale, vous voyez, mais c'était le contexte aussi hein, donc du régime des partis uniques ou unifiés, comme on l'a pu le démontrer plus tard. Donc ce qui fait que cette dualité donc, va donc, entraîner donc, une crise donc, institutionnelle, qui va verser le Sénégal donc, vers ce qu'on a appelé un régime, hein, donc, devenu un régime présidentiel, et avec la suppression du poste de Premier ministre. Ouais, donc on va supprimer le poste de Premier ministre avec la nouvelle constitution du 7 mars 1963. Et depuis lors, nous sommes dans ce régime. Donc, quelles que soient donc, les révisions qui ont eu donc, dans le temps, on se rend compte que la primauté de quoi des pouvoirs revient donc, au président de la République. Et certains même parlent de tendance à un présidentialisme. Ouais, où il y a une forte concentration donc, des pouvoirs entre les mains du président de la République. Mais un présidentialisme quand même, du point de vue de la typologie donc, des régimes donc, présidentiels, un présidentialisme démocratique. Ouais, parce que quand même, il y a une expression de liberté, des élections qui sont organisées, et où il y a aussi donc, une justice donc, qui va encadrer donc, ces modes donc, d'évolution du pouvoir. Ouais. Donc, ce sont ces amitiés. Comment ces amitiés donc, qui sont inscrites donc, dans l'ordre hein, donc, du domaine privé, donc, sont importées donc, dans le domaine donc, de l'État, la gestion de l'État, donc, qui est donc, quand même domaine public. Comment donc, cela va donc, entraîner des questionnements donc, sur le principe de différenciation même donc, du pouvoir. Donc, je pense que c'est une réflexion donc, importante donc, à ce niveau, parce que cela va se reproduire donc, avec le régime de Diouf. Quand Diouf est venu, donc, il y a son ami Habib Thiam, donc, qui va nommer comme Premier ministre, mais à un certain moment, c'est une reproduction, vous voyez, donc, de cette dualité. Donc, même si, quand même, il faut relativiser. Donc, il n'y a pas le même degré donc, d'intensité hein, donc de ces ruptures ou bien de ces bicéphalismes conflictuels, comme l'a dit le professeur Maurice John tout à l'heure. Vous voyez. Mais il y a des moments donc, où ces dualités ont pris une certaine ampleur. Donc, c'est par exemple le cas de Wade et d'Idrissa Seck. Ensuite, ce qui semble se dessiner aujourd'hui entre le président donc Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mais là, il faut être prudent parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore une affirmation claire. Et
je crois qu'en tant que chercheur, il faut être très prudent quand on analyse des objets mouvants. Ouais, je pense que ça aussi, c'est important. Donc, ce qui est ici intéressant aussi du point de vue surtout théorique, c'est qu'on peut donc élaborer donc des typologies donc de ces formes de dualité. Ouais. Donc, que ça soit donc depuis 1962, ensuite 1991 avec 94 jusqu'à 98 avec l'arrivée du Premier ministre Mamadou Lamine Loum, donc qui marque donc la fin du compagnonnage entre le président Diouf et donc le Premier ministre Habib Thiam, son ami. Le président Abdoulaye Wade et son Premier ministre Idrissa Seck, donc à propos des chantiers de Thiès. Mais ce qui est aussi important à souligner donc dans l'émergence de ces dualités, c'est que parfois il y a des usages politiques donc, de la justice. Donc, comme dit Pierre Bourdieu, donc l'arme du droit. Donc, comment donc, on va instrumentaliser donc, le droit donc, à des buts politiques. Ouais. Ou bien il y aura Israël donc, qui parle aussi donc, de ces usages politiques du droit. Je pense que ici, on a vu comment donc, la justice donc, va être manipulée, emballée donc, dans des luttes politiques. Par exemple, soit pour neutraliser donc, des compagnons donc, de lutte politique, ou bien même parfois des adversaires. Mais ici, ce qui nous intéresse, ici, c'est le compagnonnage. Je pense que c'est ça qui est donc intéressant. Donc, ce qui fait que ces duos donc, qui sont créés et qui donnent de l'espoir surtout aux citoyens électeurs. Donc, on a vu avec l'élection de 2024, donc 54% donc, au premier tour. Vous voyez, on voit quand même cette mobilisation donc, populaire. Ouais. Donc, comment donc ces paradis, donc paradis perdus, comme on le dit souvent donc, en philosophie, donc, vont nous permettre de comprendre donc, la mort donc, de ces amitiés donc, en politique. Je crois que ça aussi, c'est important. Donc, ce qui nous a renvoyé donc, à cette donc, théorisation de Pareto, donc un des pères fondateurs de l'école italienne des élites. Donc, quand il parle donc, du mouvement de circulation des élites. Ouais. Donc, comment donc, l'histoire peut être considérée comme le cimetière des aristocrates. Ouais. Donc, quand on analyse cette trajectoire politique du Sénégal, on se rend compte que finalement, ces duos donc, en politique donc, sont éphémères et se succèdent donc, au cours du temps. Ouais. Donc, il y a une sorte de dégénérescence donc, de ces duos donc, en politique. Et je crois que c'est important, surtout du point de vue de la philosophie politique, quand on pense à Polybe, donc, ce grand théoricien romain d'origine grecque qui revisite les travaux de Platon sur la théorie du cercle. Vous voyez, donc, en disant que donc, chaque régime politique porte en soi les germes de sa propre décadence. Vous voyez, donc, la manière donc, dont les régimes aussi sont gouvernés peut être un facteur explicatif donc, de ces crises donc, de dualité au sommet donc, de l'État. Donc, voilà quelques pistes donc, j'avais donc, voulu partager donc, avec vous. Merci beaucoup. Bon, s'il y a des interventions. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers maîtres, et merci pour vos différentes présentations qui ont été très enrichissantes. J'ai une remarque et une question sur la présentation du professeur Moïse.
qui a bien aménagé la problématique du duo et de la dualité au sommet de l'État sénégalais. Donc nous sommes en présence là de deux sortes de légitimité. Une légitimité populaire et une légitimité institutionnelle, comme vous l'avez très bien dit. Et ma question est celle de savoir, le président Faye étant conscient du fait qu'il ne dispose pas de cette légitimité populaire, de la base politique, ne va-t-il pas tomber dans le piège de ce que le professeur, monsieur le chef du département, a appelé les usages des institutions à des fins politiques pour se maintenir au pouvoir, salissant ici l'image du Sénégal en tant qu'exemple en matière de transition démocratique dans l'espace africain? Est-ce qu'il ne tombera pas dans ce piège justement d'instrumentalisation politique des institutions pour se maintenir au pouvoir? Ça, c'était la première question. Maintenant, vous avez parlé de leurs relations interpersonnelles en tant qu'ils ont milité ensemble. Le Premier ministre Sonko n'étant pas en position de se présenter à proposer Diomaye Faye. Est-ce que la dualité au sommet, c'est que le duo est devenu une dualité? Est-ce que cette transformation est conséquence de leurs arrangements personnels avant les élections? C'est la question que je me pose, les deux questions que je me pose. Merci. Merci beaucoup, cher maître, pour ces enseignements, très magistraux d'ailleurs. J'ai beaucoup appris. Je crois que en un laps de temps, on a eu la quintessence de la vie politique au Sénégal. C'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup pour vos différents exposés. Je vais commencer par le dernier, celui du chef de département. Parce que le chef de département, le commentaire que j'ai à faire, c'est peut-être de dire, de mettre de l'eau dans votre moulin en disant qu'en réalité, l'altérité politique, le rapport à l'autre en politique, doit être saisi à partir, je vais dire, d'une grille de lecture qui privilégie en fait la transformation, la configuration, la mutation, le dynamisme. Les objets politiques sont mouvants, vous l'avez dit. Et donc, l'altérité, le rapport à l'autre en politique, il faut aussi le percevoir comme étant une réalité mouvante. Et donc, la dialectique, puisque c'est finalement ce qu'on se retrouve en train de faire, la grille à partir de laquelle on veut lire le jeu politique, la dialectique ami-ennemi est une dialectique configurationnelle. Aujourd'hui, vous êtes mon ami, cette position, cette relation, elle n'est pas statique. En fonction de nos agendas, en fonction de nos arrangements, Brice l'a dit tout à l'heure, en fonction de nos intérêts, au fil du temps, cette relation peut évoluer d'adversité à l'inimitié. Donc, je dirais, comme l'a dit l'autre intervenant, que dans une perception assez schmittienne, assez freudienne, j'ai envie de dire assez agonistique de la politique, que ça ne nous surprend pas. Ça ne devrait pas nous surprendre. Mais c'est une lecture que je ne partage pas non plus. Parce que la politique, c'est aussi, comme l'a dit Aristote, l'art de gérer la cité. Et dans les formes, dans la classification des formes de régime politique pur chez Aristote, il n'y a que l'aristocratie, c'est la forme qu'il idéalisait le mieux. C'est-à-dire le gouvernement par les meilleurs. Aristote est meilleur, Kratos, gouvernement par les meilleurs de la cité. Et un gouvernement qui est géré par les meilleurs, il n'aboutit pas toujours à des réalités agonistiques. Moi, je pense qu'il faut quand même essayer de nuancer. La politique, ce n'est pas toujours la guerre. La politique, ce n'est pas toujours la crise. La politique, ce n'est pas toujours l'instabilité. La politique, je l'ai dit, et c'est ma foi, elle varie entre les stabilités, les instabilités, les amitiés, les inimitiés, les adversités, etc. Donc, j'ai quand même une question. J'ai une question. La première, elle s'adresse à monsieur le doyen, je ne sais pas. Alors, est-ce que finalement, le parlementarisme, parce que j'ai l'impression qu'on assiste progressivement à une parlementarisation du système politique, du régime politique sénégalais,
est-ce que ce parlementarisme que vous semblez rejeter avec force, parce que vous avez dit, c'est une aberration de voir dans un pays le Premier ministre prendre des décisions, notamment en ce qui concerne la politique étrangère, mais dans les parlementarismes, on nous apprend que le président de la République n'a de statut qu'honorifique et que c'est le Premier ministre qui assure pleinement les rênes de l'exécutif. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de mettre une position qui semble être subjective, personnelle? Vous ne voulez pas du parlementarisme accompli. Vous ne voulez pas d'un régime où le Premier ministre serait... Alors ça, c'était... Moi, je pense, c'était ma première question. La deuxième question, elle s'adresse au premier intervenant sur les accords secrets. Mais les accords secrets, est-ce que ça existe réellement? C'est une question que je ne sais pas si c'était vous, peut-être je confonds. Mais sur les accords secrets, est-ce que les accords secrets existent vraiment? Ou alors ce n'est pas un prétexte? Parce que s'ils sont secrets, comment sommes-nous au courant qu'ils existent? Est-ce que ceux qui ont émis l'hypothèse, ou du moins ceux qui ont dit que les accords secrets existent, ces accords secrets nous tiennent, nous voulons sortir de là, aujourd'hui brandissent le souverainisme, qui pour moi est un prétexte pour certains régimes pour se maintenir. Ils savent très bien qu'il y a le sentiment anti-français, il y a le sentiment anti-puissance, ex-puissance coloniale. On s'adosse sur un cache-sexe qui est le souverainisme pour dire un certain nombre. Est-ce que véritablement, professeur, si vous pouvez nous aider dans ce sens avec des références sur les accords secrets? Bonsoir à tous. Merci encore pour vos exposés. Je mets un peu le nom du monsieur, mais il parlait dans l'exposé ancien contrat colonial, etc. Donc, qui sont à mon avis responsables un peu de la pauvreté qui gangrène nos pays. Du coup, je voudrais savoir par rapport au duo Sonko, est-ce qu'il faudrait, pour justement sortir de ces contrats, pour pouvoir justement changer les choses, est-ce qu'il faudrait envisager une politique radicale comme par exemple avec, le départ des bases françaises, ou alors il faudrait envisager une politique beaucoup plus étape par étape pour pouvoir sortir de cette politique qui continue quand même à gangréner nos États dans cet État. Il n'y a pas d'autres interventions? Bon. Oui. Sur le bicéphalisme et sur la démocratie insurrectionnelle, j'ai trouvé ça... Est-ce qu'il y a vraiment une compatibilité? On peut dire que c'est une compatibilité entre l'insurrection et la démocratie. Peut-être qu'il faudra revenir sur le concept pour que je sois mieux situé. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Bon, par rapport à la première question sur les accords secrets, je n'ai pas compris parce que je n'en ai pas parlé. Voilà, d'accord. Maintenant, par rapport à la démocratie, donc je disais que c'est une démocratie insurrectionnelle au Sénégal, c'est-à-dire que la démocratie sénégalaise n'évolue pas dans un fleuve tranquille. C'est-à-dire toutes les réformes qu'on a eues et les avancées, c'était dû à des luttes violentes, parfois, qui ont conduit à ces réformes-là. Mais les acteurs politiques ont toujours sauvegardé l'essentiel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la violence, de l'adversité dans le combat politique, mais juste après, les acteurs se retrouvent pour faire des réformes. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, à partir de 1988, il y avait eu des élections très contestées qui ont conduit à des violences. Le leader de l'opposition de l'époque, M. Abdoulaye Wade, était emprisonné et à sa sortie de prison, il a accepté d'aller dans un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Et c'est en cohabitant avec le pouvoir en place qu'ils ont réussi à discuter des réformes essentielles du système politique,
notamment avec le code consensuel de 92 sur le code électoral qui a d'ailleurs permis l'alternance de 2000. C'est pourquoi je dis que c'est une démocratie insurrectionnelle, c'est-à-dire que les acteurs, parfois, c'est une démocratie qui est marquée par la violence. À chaque fois, à la veille de chaque élection, il y a une tension qui est là, une violence, des morts d'hommes, etc. Maintenant, ce qu'il y a comme changement, c'est un changement de nature depuis 2000. C'est-à-dire avant 2000, les violences ou le contentieux se faisaient avant les élections. Après les élections, une fois que les résultats sont publiés, les résultats étaient contestés, on faisait des recours devant le Conseil constitutionnel, etc. Mais aujourd'hui, le contentieux est pré-électoral. C'est avant les élections qu'il y a cette dispute entre les partis politiques. Mais une fois que les résultats sont publiés, le lendemain, tout le monde va à ses occupations. C'est à ce niveau-là que je parlais, je faisais cette distinction-là. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Je suis ravi des questions de fond qui ont été posées. Alors, sur la légitimité populaire et la légitimité institutionnelle, c'est beaucoup plus compliqué que cela parce que le président de la République est élu au suffrage universel avec 54% des voix. Donc, je disais tout à l'heure que l'élection du président de la République au suffrage universel est à la fois un titre de légalité et un titre de légitimité pour le temps du mandat. Parce que tant que le président de la République n'a pas effectué cette formalité substantielle qui est le serment, je jure devant Dieu et devant la nation sénégalaise d'observer et de faire observer la loi. Donc tant qu'il n'a pas juré, il n'est pas encore installé dans ses fonctions. Donc vous voyez bien comment la légalité ici est déterminante. Elle est structurante, elle est même primordiale, elle est originelle dans la légitimité du président. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une vue de l'esprit de vouloir séparer légalité et légitimité. Le président élu ne peut entrer en fonction que dès lors qu'il a observé la formalité substantielle prévue à l'article 37 de la Constitution. Donc ici c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'est pas élu seulement par les membres du PASTEF, il est élu par d'autres Sénégalais. Il ne faudrait pas oublier aussi que son élection était un moyen de surmonter une crise politique. Tout comme la crise de 2011-2012 avec le mouvement du 23 juin et ensuite la troisième candidature jugée anticonstitutionnelle du président Abdoulaye Wade, eh bien cette crise, cette élection a été un moyen de dénouer la crise. Je me rappelle à l'époque, j'étais à Bordeaux, je faisais des articles où je disais que laissez le président se présenter et après le problème va être résolu par les urnes. Mais si vous brûlez le pays parce qu'en disant qu'il ne peut pas être candidat, ça n'a pas de sens. Laissez-le être candidat et on le bat dans les urnes. Donc le peuple sénégalais est suffisamment mature pour régler ses contradictions à travers les urnes et c'est ce qui est arrivé parce que le régime du président Macky Sall avait atteint un point de non-retour dans le piétinement, dans la banalisation, dans la transgression des droits et libertés des citoyens. Donc c'est très compliqué de dire que l'un a une légitimité populaire et l'autre a une légitimité institutionnelle. Quelle est la légitimité populaire d'Ousmane Sonko? Là, c'est une question difficile. Oui, là, vous pouvez dire peut-être qu'il a une popularité. Il a de la popularité. Mais la popularité doit être, vous êtes des politistes, doit être différenciée de la légitimité populaire. Il a une légitimité populaire, le président, parce qu'il est élu avec 54% des voix, au premier tour en plus. Donc c'était aussi un moyen de résoudre un conflit politique. C'était un moyen pour le Sénégal de surmonter cette contradiction et de mettre fin au régime du président Macky Sall. Certes, Ousmane Sonko est populaire, peut-être même qu'il est plus populaire que le président, mais le président a la légitimité à la fois populaire et juridique pour exercer le pouvoir pour le temps du mandat, c'est-à-dire 5 ans. C'est-à-dire que jusqu'en 2029, même s'il est le plus impopulaire au monde du point de vue démocratique, il a le droit, il a le titre légal qui lui permet de gouverner. Alors, vous avez parlé des arrangements entre
Les deux, c'est vrai, on a parlé du protocole du Cap Manuel. Qu'est-ce qui s'est dit quand ils étaient en prison? Dans quelles conditions la loi d'amnistie a été votée pour qu'ils puissent sortir de prison à 10 jours de l'élection présidentielle et remporter la présidentielle? Il y a eu des négociations avec le président Macky Sall. Quel est le contenu de ces négociations? Quel est peut-être le contenu des négociations ou en tout cas des arrangements entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Ça, on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, dès l'instant qu'on a voté et que nous avons un président et un premier ministre, nous avons la Constitution qui nous sert de référence. Parce que la Constitution, c'est finalement quoi? C'est le statut juridique du pouvoir politique. C'est l'ensemble des règles relatives à l'origine, à la conquête, à l'exercice et à la transmission du pouvoir politique. Mais mieux encore, c'est le socle du vivre ensemble parce que, au sens civique, la Constitution est le fondement du pacte entre gouvernants et gouvernés. Alors sur la parlementarisation du régime, non, je suis pas, c'est pas une vue de l'esprit. Je dis que depuis 1962, après la crise entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, avec la constitution du 7 mars 1963, on est totalement sorti de la logique du parlementarisme. Il n'y a pas de parlementarisme au Sénégal. Et cette réalité s'est confirmée avec le temps. Et même lorsque le président Wade arrive en 2000 et fait adopter une nouvelle constitution le 22 janvier 2001, il renforce encore le présidentialisme. Donc on ne peut pas parler de parlementarisme au Sénégal parce que l'essentiel du pouvoir est entre les mains du président. Donc on ne peut pas avoir un premier ministre fort, de telle sorte que la doctrine avait estimé que que le président Senghor a réinstitué le poste de Premier ministre, qu'on était dans une sorte de déconcentration du pouvoir exécutif. Déconcentration, pour dire que c'était juste une modalité d'aménagement du pouvoir exécutif pour appuyer le président de la République qui en était le titulaire principal dans l'exercice de ses fonctions, mais qu'il ne s'agissait nullement de dualité. Et en 1991, avec la mise en place du gouvernement de majorité présidentielle élargie, lorsque Habib Thiam, qui est un ami du président Diouf, revient aux affaires, le président Diouf va lui parler intelligemment en lui disant « Est-ce que vous voulez encore être à la tête de la coordination départementale de Dagana ?» Et Habib, le Premier ministre, intelligent qu'il est, va lui dire « Monsieur le Président, les tâches de coordination de l'action gouvernementale sont telles que je ne pourrais pas les cumuler avec l'animation politique à la base. » C'était pour dire qu'un Premier ministre politiquement, disons, politiquement engagé, populaire, entre fatalement, pratiquement en contradiction avec le président. Mon cher collègue et grand frère Abdourahmane l'a dit en parlant de cimetière des amitiés. Et c'est pourquoi quand vous regardez bien avec Maître Wade, Moustapha Agnès va être limogé en mars 2001, alors que Wade est arrivé au pouvoir. Presque, il a fait environ 1 an au pouvoir. Et on a mis une technocrate, c'est-à-dire Mme Maman Diorboy. Et quand Idrissa Seck est arrivé numéro 2 du parti Premier ministre, il y a eu un conflit. Ça a été le clash. Quand Macky Sall est arrivé, il y a eu un conflit. Ce fut le clash. Donc c'est pour vous dire que le Premier ministre ne peut pas être le chef du président de la République parce que le président a l'essentiel du pouvoir. Et là, on a un Premier ministre qui a été le mentor du président et un président qui est élu au suffrage universel et qui est le chef du Premier ministre qu'il a nommé. Donc c'est ça la contradiction principale et c'est pourquoi je dis que j'avais proposé en novembre 2024 qu'Ousmane Sonko alla diriger l'Assemblée nationale. Comme ça, on a l'un à la tête du pouvoir exécutif, l'autre à la tête du pouvoir législatif. La séparation des pouvoirs aidant, eh bien, personne n'est le chef de l'autre. Et donc ça permet de créer un équilibre et d'avoir un Premier ministre technocrate. Et maintenant, ils vont se concerter au sommet pour faire fonctionner le gouvernement. Et ça, ce n'est pas nouveau dans l'histoire politique du Sénégal. Ça existe déjà entre Senghor et Lamine Gueye, qui ont eu des contradictions terribles, avec une violence extraordinaire. Les calots bleus, les calots verts, non, les calots rouges, les bérets rouges et les bérets verts à l'époque, c'était ça. Et donc, s'il y avait une violence politique inouïe. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont retrouvés? À chaque fois qu'ils devaient aller en bureau politique, ils devaient aller à l'Assemblée, ils se retrouvaient d'abord pour discuter, pour arrondir leur position, et c'est après seulement qu'ils allaient
en bureau politique ou qu'ils allaient à l'Assemblée. Donc voilà un peu des mécanismes de gestion du bicéphalisme qu'on peut emprunter à l'histoire politique du Sénégal, mais dans la culture politique sénégalaise, dans l'histoire politique du Sénégal, on ne peut pas avoir de bicéphalisme. Un premier ministre fort, c'est une aberration. En tout cas, telle que l'allocation institutionnelle du pouvoir est faite. Alors, vous avez parlé aussi des accords secrets, mais les accords secrets, c'était ce qui permettait à la France de continuer à dominer et à exploiter dans un contexte tout à fait nouveau. Je vous ai dit qu'il y avait un anticolonialisme des Nations Unies qui mettait en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes depuis la charte de l'Atlantique de Roosevelt. On avait aussi l'anticolonialisme des États-Unis de l'URSS qui voulait donc émanciper ces peuples pour pouvoir les capter dans leur giron, puisqu'il y avait déjà la guerre froide qui commençait. Donc tout cela faisait que les anciennes puissances coloniales étaient un peu sur la défensive. Donc ils vont voir comment canaliser le processus qui est devenu inexorable pour continuer à contrôler les pays africains tout en étant une structure de façade, c'est-à-dire en ayant des indépendances théoriques. Et c'est en ce moment-là qu'on a des accords secrets, des accords de défense. Et notamment, il y a même des pays qui n'avaient pas d'armée, comme le Gabon, parce que c'est la France qui assurer leur sécurité. Et tous les pays qui ne se rangeaient pas sur ce compromis tacite ou cette perpétuation de la domination, eh bien, ils étaient tout simplement écartés. Et tous les régimes qui ont voulu s'affirmer comme ça ont été débies. La spirale des coups d'État qui a existé en Afrique, c'était dans les années 60-70, c'était pour placer des régimes qui étaient favorables à la France. Alors, sur le pacte colonial qui fait la pauvreté, oui, c'est une partie, mais il faut aussi voir la dimension de la gouvernance interne, hein, la responsabilité des élites africaines. On ne peut pas tout rejeter sur le dos de l'Occident. La corruption, récemment, on a vu les procès au Gabon, où vous voyez le chef de cabinet recevoir des primes de 2 milliards. C'est extraordinaire, c'est effarant. Mais ça, on ne va pas nous dire que c'est la France. Et bien ça, voilà. Donc on a des questions de gouvernance qui fait qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la France et du pacte colonial. Maintenant, pour la renégociation des contrats, c'est un cheval de bataille des nouvelles autorités sénégalaises, mais ça aussi, on a des contraintes juridiques majeures. Parce que si vous remettez en cause la sécurité juridique, vous remettez en cause la crédibilité de l'État. Vous ne pouvez pas signer des contrats et venir les changer comme cela. Et sinon, l'État va être condamné sur le plan international et l'État va être mis au banc des accusés. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Il n'y a pas un mot à ajouter? Juste un dernier mot pour dire que le moment critique commence par le report de l'élection. Le fait de reporter à 10 heures ou 12 heures l'ouverture de la campagne électorale nous a plongé dans un moment critique où on ne savait plus quel serait le calendrier, qu'est-ce qu'il fallait faire. Suivi d'un autre moment critique, celui qui devait se présenter à l'élection ne pouvant pas, étant empêché, choisit un candidat, donc décision critique, puisqu'il devait choisir entre 2 ou 3 candidats. La preuve, il envoie 3 ou 4 personnes candidats pour dire déposez vos candidatures, je désignerai au dernier moment. Donc décision critique, qui va-t-il choisir? Et d'ailleurs, celui qu'il va choisir, parrainage. Est-ce que le parrainage, ma critique, est-ce qu'il aura assez de parrainage pour pouvoir se présenter? Il ne faut pas oublier que le président Diomaye Faye a été... il n'avait pas le nombre de parrainages requis. Il a fallu que la diaspora vienne en secours. Lui-même, il sort au bout de 10 jours de prison, il devient président de la République. Sans avoir jamais eu aucune expérience dans l'administration, autre responsabilité. Moment critique, est-ce que la personne désignée puis élu, avait les moments, l'envergure, était à la hauteur de la fonction qu'il attendait? Les Sénégalais se posaient des questions. Moment critique de doute, d'incertitude. C'est pour ça que j'ai convoqué la notion de conjoncture politique. La conjoncture politique qui nous ramène à cette notion de crise, d'incertitude, d'inquiétude. Est-ce qu'il sera à la hauteur de la fonction? Et puis a posteriori, toutes les décisions, la loi d'amnistie, les questions liées à la diplomatie radicale dont vous parlez,
Moi, je l'appelle la diplomatie radicale. Quand on met le couteau sous la gorge en demandant à une entité, à une puissance étrangère, vous choisissez telle ou telle option, sinon vous quittez le pays, on ne leur laisse pas trop le choix. Et la diplomatie ne fonctionne pas comme ça, la géopolitique ne fonctionne pas comme ça. C'est Napoléon qui disait que la géopolitique d'un pays ou la politique étrangère d'un pays est toute entière comprise dans sa géographie et son histoire. Pour dire l'impact de l'histoire qui nous lie à la France. La géographie aussi, c'est une autre donnée. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers un pragmatisme géopolitique, stratégique, raisonner de manière froide et non pas émotionnelle et populiste? Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le panafricanisme en bandoulière, vouloir faire la révolution en disant aux autres entités, vous êtes le problème et que je vais changer d'influence. On quitte une influence occidentale pour aller vers une influence orientale. Est-ce que c'est le bon choix? On le sait, la géopolitique fonctionne avec une certaine forme de rationalité. La raison d'État doit primer. Il y a une primauté de la raison d'État peut-être sur l'émotion et qu'il faudrait peut-être sortir de cette émotion, de ce populisme. Et oui, l'État doit réfléchir froidement parce que les populations ne sont pas au courant des enjeux fondamentaux qui impliquent le pays et qui font qu'on doit choisir tel allié et non pas tel autre allié. Donc toutes ces raisons-là m'ont poussé à peut-être mettre l'accent sur ces moments critiques qu'on n'analyse pas trop, parce qu'on pense que le moment critique, c'est le moment où il y a la révolution, la transition, les émeutes, une crise ouverte, une rupture brutale. Je dis que les moments critiques, peut-être les moments les plus sensibles, les plus critiques, extraordinaires, exceptionnels, sont des moments-là tranquilles, où on a l'impression que rien ne se passe, que tout est tranquille. Derrière ce tout tranquille, derrière ce long fleuve tranquille, entre guillemets, parce que ce n'est pas en fait, il y a un océan de tourbillons. On le vit aujourd'hui au Sénégal, tout le monde sent la crise économique, financière, au niveau international, toute forme de crise, mais il n'y a pas de guerre ouverte. L'opposition, on ne l'entend pas, mais on vit un moment critique. Le silence même de l'opposition est en soi un moment critique qui doit nous pousser à nous interroger. Quel sera l'avenir de ce bicéphalisme qui ne dit pas son nom, de cette dualité qui ne dit pas son nom, de ces empiétements quand le Premier ministre prend son avion et va faire de la diplomatie, de la géopolitique en Orient, que le président de la République prend son avion et va vers la France, vers les États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment critique qui caractérise la vie politique? D'où l'intérêt de réfléchir sur cette problématique et le danger de cette situation. Parce que si l'on y regarde, on se réveille au matin, on se rend compte que oui, le Sénégal est finalement divisé, qu'il y a deux camps. Deux camps parce que deux visions. Une vision qui s'ancre dans ce qu'il dénonçait, ce que le régime actuel dénonçait, un système qu'il fallait combattre, mettre fin à ce système, parce que ce système était plongé dans ce qu'on pourrait appeler l'ensauvagement institutionnel, l'ensauvagement politique, l'ensauvagement constitutionnel, pour migrer vers une nouvelle forme de république, d'État, une autre vision de l'État, une autre vision du pouvoir, de la démocratie. L'un ayant été incarné aujourd'hui, on a l'impression que Diomaye Faye aujourd'hui incarne ce pouvoir qui ne veut pas changer, qui veut rester dans l'ensauvagement institutionnel, et un autre pouvoir qui veut migrer vers, incarné par Ousmane Sonko. Est-ce une vision exacte? Est-ce qu'il faut voir les choses de manière aussi binaire? Ou est-ce que les choses ne sont pas complexes? Tout cela nous ramène encore une fois dans cette complexité caractéristique du politique où l'on ne sait pas où l'on va, sur quel pied danser, avec quel acteur contracter, avec quelle alliance nouée ou avec quelle institution financière. On peut démultiplier les exemples pour montrer que la sémiotique des conjonctures bifurcantes, ce que j'appelle la sémiotique des conjonctures bifurcantes, nous plonge encore une fois dans ces bifurcations-là où l'on cherche à bifurquer, à aller dans un sens, à ruser, à organiser son terrain meeting, pendant que l'autre organise sa coalition, et montre sa force avec entouré de militaires pour que lui dire que tu as fait ta démonstration de force. Moment critique pour montrer, envoyer un signe. Les signes ne trompent pas, surtout s'ils se donnent comme ça en spectacle. Et le président, 2 jours plus tard, sort en treillis militaire, entouré de forces de défense, pour envoyer un autre signe au terrain meeting. On est dans un moment critique. D'autant plus critique qu'on ne perçoit pas et qu'on ne l'analyse pas et qu'on ne touche pas du doigt, ce qui risque à terme de nous ramener de mauvaises surprises. Merci beaucoup. Bon, on va faire cette belle conclusion et qui peut-être nous mettrait dans des difficultés de classification d'un éventuel type de régime. Bon, merci beaucoup, chers collègues. Donc,
d'avoir été patient parce que nous avons tous revu un peu l'état de la démocratie au Sénégal. Merci à vous. Merci.